morning, mourners. My name is Sifuna. Thank you for joining us to mourn our father. Good morning. My name is Irene Sifuna. Thank you for mourning with our father. Kwa majina ni Monica Sifuna. Karibuni wote kwa ajili ya maziko ya baba. Good morning, mourners. My name is Veronica Nikoe Sifuna. Thank you for being with us during this difficult time. May you all be blessed. Thank you. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Proskovia Nekesa Sifuna. I'm the firstborn in our family. I'd like to take this time just to thank you for taking your time to be with us today, so that our father can have a better send-off today. I just have one request, and this maybe it is more or less of a request to the political family. Before my dad died, he was heading a land commission. He was heading the land commission in Bungoma County. I just want that the work he did, I request the current government to take up the steps that my dad did, his work, and ensure that whatever he did, let it not just go to waste, so that wherever he is, he will be happy seeing all those people who are involved there. They have gotten their dues because they took all their time to ensure that they could do a very good job. But I knew my dad was following up that issue, but it was never done the way he wanted it to be. Thank you. Good morning, all. My name is Maruti June. I'm the last born daughter of Florence Sifuna. Thank you all for coming here to mourn with us, and God bless you. Morning, mourners. My name is Maria Simiyu Sifuna. Karibuni sana. Good morning, mourners. My name is Monica Nikoe Sifuna. And just an appreciation for you turning up to celebrate my dad's life up to this moment. Thank you. God is good. God is good. I'm called Brian Sifuna. Just have something little to say about that. I remember when I received a phone call from my friends who work at Eulogies, wakiniambia mzee ni mgonjwa. So I had to make quick arrangements to come see how he was faring on. So when I arrived in Bungoma on the 29th of last month, we had a good chat with my uncle Adrian. So he wanted to go to the washroom. I took him there. So he was lively as he always is. After some time, my brother came in, Anazet. So Dad told us, and then you go, guys, have some meals. You can buy your uncle some beers, because he was supposed to sleep with him that day. So we went to do some shopping. And then after like 1 hour or so, I received a call from the doctors telling me that Dad amelemewa, I should rush back to the hospital. We left with Anazet back to Elgon View Hospital. We found him alikuwa amepata the second attack for stroke. So that is when we decided, me and him and my uncle, that we should transfer him to Eldoret for better treatment. So we made arrangements. We called the county government, the ambulance, but unfortunately, they came like 2 hours later with some patients inside. So I asked them, boss, hawa ni nani? Tunaenda nao wapi? Wakaniambia, wacha tunarudi. So we waited for over 3 hours only for us to realize these guys had already gone to Eldoret, whereas tulikuwa tunaongojea. And it was like 4 in the morning, 3 in the morning. So tukajiuliza, sasa kama sisi
kama huyu alikuwa mheshimiwa wao, they can do such a thing. Atudanganye, ati tunarudi. What about hawa watu wengine? What are they going through? So me and Anna said we had to walk all the way up to Hopkins Hospital kutafuta ambulance ya kumzindikisha baba hadi Eldoret. We decided, Anna said Abaki, I went with my son Eugene up to Eldoret. Reaching Eldoret, all was well. He was admitted until that Saturday when I took him for MRI. I took him to hospital, then I took him back to the hospital. So tulikuwa kwa ambulance nyuma, we had our own way of communicating. He wasn't talking, but I could hold his hand, he could press my hand, so I knew he was there. Then I told my uncle Elliot, hey, Baba, he's alive, because I'm seeing he's pressing my hand, and his legs were shaking. That was around 6 p.m. on Saturday. Then Uncle Elliot said, you know, when you're with Mzee and we're around, he won't eat, because he used to like kutuongelesha sana. It reached around 9 p.m. We were called again by Medihill Hospital that Mzee amelemewa, so tuangalie what is happening. So I asked the doctor, nini tunakuja kufanya nini na wewe ndio daktari? Why don't you akaniambia, you just come, I can feel his heartbeat iko chini sana. So me and my sister Monica, we took an Uber kwenda kumwona Mzee. Kufika katikati, not even katikati, 3/4 of the way gari ikaisha mafuta. And it is very late, it was around 9. Gari kuisha mafuta, tukaamua kutafuta pikipiki. The second pikipiki ikaisha mafuta pia. So tukainamisha, watu wa bodaboda hapo wanajua vile wanainamishanga mafuta ikiisha. So we went 2 kilometers to the hospital, bodaboda akatuangusha, because we were 3 people on that bodaboda. We couldn't get taxis. Me, Eliud, and Monica here. So vile walianguka, wakasema hawapandi tena. Mimi nikasema no, mimi nitapanda, nibaki nyuma. So wakabaki wakitembea, nikapanda hiyo pikipiki hadi Medihill Hospital. Kufika huko ndio daktari akaniambia, Mzee ndio huyo hapa. So I could see him, he was on oxygen and he was breathing. So I asked him, sinaona anapumua? Sikujua kumbe he was just being supported by that machine. Nilikuwa naona bado ana breathe. That is when daktari akaniambia amepass. That's all I have to say. Thank you so much. Karibuni. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Alex Sifuna. Asante. Thank you very much for your support and prayers once again. And I would actually request that all the children and the grandchildren and the brothers of the late and the entire family to try and live according to his values. I think all of us know his values: generosity, humility. He was a very kind person towards everyone. So that's all that we have to say for today. Thank you. Just one last thing, and this goes to the governor of Bungoma. Mzee kila siku, when I used to come see him, alikuwa ananiambia barabara inaitwa Lawrence Sifuna Road. This road from Siritanyi up to his home. So I just request the governor, if at all the country has mourned him, he was one of the members of the 7 Bearded Sisters. I would like the governor, if at all he could thank him or thank his services for the country, to name this road as Lawrence Sifuna Road. We would really be glad. Thank you so much. Thank you. Tuwapigie watoto wa mwenda zake makofi tafadhali. So nitaomba kwa nafasi ya kipekee kwaya mkanipatie kibao kizuri cha mwenda zake Lawrence Sifuna tunapowakaribisha mama wajane wa mwenda zake.
Jamaa tangu achape rungu na mvua ikatoka. Sifu Yesu Kristo. Daima na milele. I would wish to take this opportunity to thank each one of you for sparing this time to mourn with us. It has been a difficult moment, but we thank God for everything that has happened. I just want to say something small about my life with Lawrence Sifuna, the fallen hero in that coffin. I got married to him in 1986, and we were blessed with 4 children, 3 girls and 1 boy. We also got 3 grandsons. One of them, the eldest, was named after his eldest brother. The second one was named after him. Now, what do I say about my late husband? He was a great man. He was a pillar. He was a man of the people. He would deny himself to give to the community. All that I would wish to say is that may his soul rest in peace. Kindly continue praying for us as a family, for unity to prosper amongst us. It's difficult for us. It's been a difficult moment for us. Your prayers will be highly appreciated till we meet my dear husband. Thank you. Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. God is good, and all the time. I wish to take this opportunity to thank God for this day. It is a special day because when many people are gathered under the sun and wish to bid their friend farewell, it's a good sign that this friend had a lot of blessings from God. Lawrence and I, together as a couple, we were blessed with 3 children, very adorable children, Anas Mukite, Anazet, and Kesia. Together we raised these children, and they have never disappointed us because of the stamina of the father. They have been good children. We are here mourning this hero who has made a difference in our lives. And every day we thank God for that, because he's a special man. May the good that he has done and touched our lives remain with us. May the challenges that he has had be interred in his bones. May his soul rest in peace. Kwa majina naitwa Memba Sifuna, binti mkubwa wa Direct Lawrence Sifuna. Nilioleka naye mwaka wa 1971. And if I continue, Mula Margaret from here. Huyu ndiye alinifanya nikaingia kwa hiyo familia ya Sifuna. Asante kwa kuniingiza kwa familia ambayo kusema.
As I said, huyo ni shemeji ambaye alinifanya nikaingia kwa hiyo familia. May I tell you one thing? Hiyo familia ya Sifuna, it's a loving and caring family. For the time I've stayed with my husband since 1971, sijawahi furukana na mzee wangu. They are witnesses. Hajawahi kunikosea kwa ile namna vile wengine huwa tunakosewa, labda wenzangu at large. Ati niende kwetu nikae labda nini ifanyike ndio nirudi nimepepana na vitu kama wabukusu wanafanya. He has been learning all through. I have lost. Huyu mzee wangu amekuwa very honest, very generous. Visitors in my house, you could not differentiate wale wanatoka upande wake na wale wanatoka upande wangu. Ameelimisha family members and non-family members, in fact, not relatives. Nampenda. I've lost. I miss him. I miss him so much. Wale wameacha kazi zenu, mmekuja kwa kuomboleza nasi pamoja, umeacha nafasi zenu mbalimbali, na mshukuru kwa hali ya juu. Asante. Asante mami, wacha tupigie makofi kwa kiti chini. Kwa hiyo basi mabibi tunaokoa makofi anapokuja kunena jambo ni kwa ajili ya ukoo. Kanisa takatifu, wageni wa heshima ambao mko hapa, majirani, mandugu, waombolezaji, hamjambo. Kwa ufupi sana, wacha nichukue nafasi hii ya kipekee kushukuru kila mmoja wenu kukuja kutuomboleza. Nashukuru wageni waheshimiwa ambao wako hapa. Nimesema karibu sana na asanteni kwa kuja kutuomboleza. Jamii ya Bamutilu, I take a special moment to really thank you and appreciate you. Mumeonyesha a lot of solidarity for the family since the demise of our brother. Ladies and gentlemen, my name is called Evans Kakai Masinde. I'm here specifically to welcome Bamutilu Kwama, Uganda. Najua mumekuja muko hapa, mumekaa pale nyuma. Bamutilu from Busia muko hapa, tunataka kuwashukuru wote. Bamutilu from Kakamega muko hapa, we want to really thank you. Bamutilu from Trans Nzoia, tunataka kuwashukuru. Waombolezaji, ningependa kusema hivi, mwaka wa 1998 made a very, very important decision. This is the year the late Honorable Lawrence Sifuna was appointed to. In the same year, our late Mzee Peter Saisi was appointed as the deputy to patron. The same day, my father, George Masinde Murunga, was appointed as the second chairman of Bamutilu clan. It's unfortunate that all the lead in eternal peace. Lawrence, you have not left us as orphans. Umewacha jamii kama umetupanga. When we go to America, we are well represented. When we go to Trans Nzoia, we are well represented. Bungoma, we are well represented. The young man has requested, Governor of Bungoma,
in honor of the late, we pray that you give us something that we can call after our late brother. We want to appreciate Busia. Busia, we have a school called Bamutil, but we are also requesting the governor of Busia in honor and favor, because we have a good representation there. Utusaidie kitu ambayo itafanya tumukumbuke mwenda zake Lawrence. Mheshimiwa Natembea, up there pia, we request that you give us something. Gentlemen, you had a vision. You had told us and you had given us direction as to what we are supposed to do as Bamutil. I want to request all of you. This man had a network that we cannot have. He was putting on a shoe that we cannot fit. But we request that anyone who has a network, come, let's be together and let's live his legacy alive. May God bless you abundantly. Asante sana patron. Mabibi na mabwana, mtaniruhusu nivunje itifaki anga kwa kiduchu tu. Mama Mefa alisahau jambo, so tafadhali Mama Mefa, kindly karibu. Tafadhali, huyo ndo mama mkubwa wa mwenda zake ambaye pia ni mama yetu, tunamuenzi na vile vile tunampenda. Tafadhali. No manyoli wa mwali kwa yinyo wichebwe nini mwali kwa base boss ongoswe na maigresi makoha Sifuna. Asante. Waalikwa, wakati mnapokuja na tumai kuwa mko wengi kwa idadi. So kwa ajili ya muda tu nitaomba mtapunga mkono tu, huenda mnenaji awe mmoja tu tafadhali. Ama mnaweza punga mkono popote mlipo pasipo na kupoteza muda wa kuja tafadhali. Asante. Waliosalia mnaweza punga tu mkono. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ningependa wamualikwa walo wasimame wapunge. Tuomba kusimama ni kwa ajili ya muda, tusimame tu. Hivyo. Haya, wamepunga mami. Mnaweza keti. Hapo. Yaani nilikuwa na shanga. Kwa Sifuna tuko na ndugu zake bali baseje. Manepa ko basumba na mwe baline bahasi. Aya, naendelea. Huyo kijana amelala hapo alikuwa kijana wa ajabu. Ndiye alifanya hao wa vijana walikuanga na kichwa ngumu kusema wanataka waoe leo tena wanaoa kesho. Si alitusaidia? Mama, si alimsaidia? Sifuna alifanya sisi tukaishi kwa boma lao. Alipenda mashemeji zao, alikuwa anawatetea. Hata mimi hivi alinifanya nikatoka Kakamega. Na alipeleka huko unaona mwe chiri. Alipeleka huko ng'ombe ya ndume. Ya ndume kubwa. Asante. Na akanifanya nikaishi. Si aende kwa amani. Asante Maria. Tuishi kwa amani. Asante. Mbarikiwe. Thank you. Turudishe kipaza sauti. Haya, kwa nafasi hii mabibi na mabwana, niruhusu nikaruke kwa kitengo kingine ambacho ni cha utawala, na nitaomba kwa haraka kama kuna area chief tunakutambua. Kama haupo nitamwalika msimamizi wa ratiba mwenzangu akapate kutuelekeza kwa kitengo kifuatacho tafadhali. Area chief, karibu tu watambue wenzako tafadhali. Watambue tu, si kunena tafadhali. Unaweza nena tu kama host. Jamii, all dignitaries,
na waombolezaji wote, hamjambo. Nachukua fursa hii kuambia karibuni hapa Siritanyi, Msukuma location, Msukuma ward, Kandui division, Bungoma South, Bungoma County, our beautiful country Kenya. I take this opportunity to welcome all the chiefs and assistant chiefs within the hall. Wakuje. Karibuni wote, alafu muweze kusema majina yenu. Makoha Lucy, Senior Chief na Para Location. Nafikiri yangu niliongea jana. I'm what I am because of that hero. Asante, mimi naitwa Robin Barasa, Chief East Bukusu Location. Mahali Mheshimiwa Sifuna anasaliwa. To the family, please kindly take heart. Poleni sana. God is good all the time. I'm Ranga Scholastica, Senior Assistant Chief from Wanda Sub-Location, Sub-Bukusu Location, Mula Division, Mula Sub-County. Take heart, the family of our late Madam Mefa. Asante. All mourners. Good afternoon, everyone. My name is Emily Ward. I'm here as a friend of the family of Mr. Lawrence Sifuna, all the way from Homa Bay County, Eulogies Town location, Eulogies Town East sub-location. Thank you. Asante. Mjambo nyote. Tujambo. Mimi naitwa Willy Barasa Sitati, ni former chief ya Kibabi. Maina kako nilewa 60, eso maina wa 68. Asante. Thank you. Ese kupira pole marehemu kakole kasiri ndai. Ndekese basa viongozi be Bungoma. Mugereka lirumbilie foli yanzo yali akwata hakikisha mheshimiwa na muliano. Mwakikisha mbali rumbilia zo yali beo. Ese principal chief Rutaya Wilson Kayamba. Thank you so much. Ombolezaji wote. I'm the host assistant chief Robert Wefofwa. Nafikiria familia tumekuwa pamoja nao. Take heart, tutamaliza. Thank you so much. Asante. I want to say this on behalf of the family. Thank you all the cheerful contributors who have made this day to be the way it is. We are happy and we also appreciate everybody who has taken his time to come and mourn with us. Thank you. My name is Awasike Alice, Chief Msukuma Location. Asante. We recognize the arrival and presence of Mzee Patrick Wangamati, ambaye alifanya karibu sana na mwenda zake. So straight to sub-county admin. Karibu. Thank you. My name is Festus Juma, sub-county administrator Kandui sub-county, na niko na wenzangu watasema tu jina because of the interest of time. Please your name. Thank you. I'm Rose Mtoro, Wafula, Ward Administrator, Township. Hebron Obed Wekesa, Administrator is Sangalo. Peter Simeo, Village Administrator, Samoa Village Unit. Thank you. Thank you. Abel Mutoro, Village Administrator, Namamka Village Unit. Thank you. Thank you. Sylvia Kwatindi Wanyonyi, Msukuma Village Administrator. Thank you. Thank you. Ruth Wekesa, Village Administrator, Namasanda Village Unit. Thank you. Thank you. Na natumai kuna wenzetu wenye wanafanya county government of Bungoma who are below directors, pengine penye huko beba tu mkono, penye huko. Ya, simama punga mkono. Yes. Thank you so much. Just one. Omwami Lawrence Sifuna made me what I am. I'm a sub-county administrator, Kandui sub-county, courtesy Omwami Honorable Lawrence Sifuna. Esomo mutiru, ba mutiru mwativisye, kalaba mai, kalaba mai, papa, mwekhalire khaneba yaya, poleni. Thank you so much. Back to MC. Asante. Kwa hii nafasi nimuite mwelekezi mwenzangu wa ratiba. Karibu sana. Asante ndugu. Nitangaze kama ifuatavyo. Tunaenda kwa kitengo kingine.
Ukumbuke kwamba tuko kwenye hafla iliyo na majonzi nyingi. Kwa hivyo tumekuja hususan kuomboleza. Watakaofuata kuzungumza ni kuombe. Una uhuru wa kusema unayo yahisi kusema, walakin uyaseme kwa mipaka mapana na marefu ya heshima. Kwa kimombo, we are free to say what we desire. However, we must remember to be respectful. Ninaomba mjumbe katika bunge la gatuzi la Bungoma, mwakilishi wa wadi ya Muskoma, George Makari, uje na ualike wenzako nao wapate kutoa rambirambi zao. Karibu mheshimiwa. Thank you the MC, wakeni wa heshima wote, Your Excellencies. I can see my former governor Wangamati. I can see Honorable Mnyinyi. For the first time Wachakoya amekuja kwetu hapa. Governor Oparanya na Pina Puera. Nimeona Olako Aluoch, bunge wa alipita sana kwa tiketi ya Ford Kenya huko Kisumu when it was very impossible, lakini alikuwa anapita. I want to, and all the other guests, wageni wa heshima wote wako hapa. Mheshimiwa Senator wetu Sifuna from Nairobi, mjumbe wetu wa Kandui Mheshimiwa Makali is also with us here. Mheshimiwa Wetangula is in Australia, lakini tulikuwa na yeye kwa jamii tukifanya mchango, akatutolea mchango wetu, and is with us in spirit. He asked the family kwamba he will not be around, but he is represented very well today. Mheshimiwa Gavana is on the way coming. Amehudhuria harusi mahali, but is just coming. In a few minutes atakuwa pamoja na sisi and some other members of the county assembly. I think wenye wako hapa nimeona Mheshimiwa Cornelius, Mheshimiwa Makabichi, Mheshimiwa Alan. Nataka tu niwakaribishe, just a name so that we save on time. I don't know if the MC ameniruhusu. Nataka pia kabla kuje ni tumbele. I want to recognize Mheshimiwa Majimbo Okumu na Mheshimiwa Balala. Mheshimiwa amekuja tu, umefanya kazi mzuri sana. Kuja tu. I know you have your space to talk. But Mheshimiwa Balala accepted to be the chairman of the committee ya Haya Matanga. Si mnaona amefanya kazi mzuri. You have done a very splendid job. Assembly yetu ya Bungoma na ako hapa na hang lakini tuko pamoja na yeye. Mheshimiwa asante, una nafasi yako. Nataka nikaribishe Mheshimiwa Cornelius, Mheshimiwa Khalias, Mheshimiwa Khalaba Ward ambaye pia ni jirani yetu hapa. Mheshimiwa, just introduce yourself. Asante sana. Naungana na nyinyi wote kupigia pole familia iliyompoteza shujaa wetu. Na tunasema tu Mungu airehemu roho yake. Pole kwa familia, pole kwa kaunti ya Bungoma. Asante sana. Asante waombolezaji wote kwa jumla. Mimi ni Mheshimiwa Tim Power Chikati, MCA wa Ndalo Tabani Ward. Tumekuja kusimama na nyinyi. Poleni. Asante sana. Asante kanisa, viongozi na marafiki wa mwenda zake. Nasema pole sana, neema ya Mungu itoshe. Naitwa Alan Nyongesa, mwakilishi wa vijana. Asante. Waombolezaji wote, itifaki zote zikizingatiwa, kwanza napenda kushukuru marafiki wale walitembea na Mheshimiwa Lawrence, hasa tukienda Nairobi kama Mheshimiwa Munoko, inua tu mkono. Asante kwa kuhudhuria. Tumepoteza. Niliingia kwa siasa kwa sababu ya ukakamavu wa Lawrence Sifuna. Mungu
amrehemu. Amen. Familia ya marehemu Sifuna, wamama wajane na watoto wao, na waheshimiwa wote wenye wako hapa leo, siku ya leo. Kwa majina yangu naitwa Mheshimiwa Margaret Sapina Wanjala, ikiwa nominated wa chama cha Fort Kenya Muhula wa 3 Trans Nzoia County Assembly. Mimi kwa Fort Kenya ni Vice Chair wa National Kenya Kwanza, mimi ni coordinator wa Rift Valley. Na nataka kusema, nasimama hapa nikisema wamama wachane, karibuni kwa uchane, kwa sababu mimi niko 30 years nikiwa mchane. Nasema karibuni, mko na Mungu. Asante, mbarikiwe. Thank you, mami. Kanisa, familia ya marehemu mzee Mheshimiwa Lawrence Sifuna, itifaki zote zikizingatiwa, waombolezaji wote amjambo. Amjambo tena. Majina yangu naitwa Caroline Ngote, mimi ni nominated MCA kwa ticket ya ODM kutoka Vihiga County. Na naleta pole zangu pamoja na pole za wenzangu kutoka kule kwa assembly, tukileta kwa hii jamii. Jambo kuu, tumuombe Mungu atupe nguvu na faraja wakati huu mgumu. Asanteni. Karibu mheshimiwa. Familia kanisa Katoliki, all protocol observed, my deputy party leader na wabunge. Kwa majina mimi naitwa Bernard Bokanda Mlama. Mimi ni mheshimiwa wa Lumakanda Ward kule Lugari Sub County. Nimetembea na mbunge wangu mheshimiwa Nabina Bwera, na pia nimekuja kwa niaba ya mheshimiwa wa Kakamega County kusema pole kwa baba kutuacha, na pia kwa Secretary General Sifuna tunamwambia pole, akiwa ni secretary wa general kwa party enye mimi nilichaguliwa kwa chama cha ODM, na Kakamega mimi ndio chief whip majority. Asanteni. Asante mheshimiwa. Any other member of county assembly, if you are here, even from wherever, not only in Western Kenya, kama uko or kama kuna pia former MCAs, if you are there, kindly just wave wherever you are. Asante. Karibu sana waheshimiwa. Mheshimiwa Edward yako hapo, Mheshimiwa Makuda is there, Mheshimiwa Namasaka is there. Asante. I'm also being asked to recognize all national government officials that are here. Maybe you are a CS, maybe you are ACC wetu kama ako, please. So waja nipatie huyu. As you prepare to come, mheshimiwa karibu. Thank you. Waombolezaji, familia, hamjambo. Nimekuja hapa kwa majina naitwa Mheshimiwa David Odhiambo Magoba, MCA Lower Savannah Ward, Embakasi East Constituency. Nimefuata ndugu yangu Bwana Sifuna ambaye pia ni mkubwa wangu kukuja kuomboleza pamoja na nyinyi na kuleta tu rambirambi za watu wa Nairobi. Poleni kwa familia. Poleni sana, poleni sana. Mungu anajua na Mungu ataelekeza hiyo ambayo imebaki. Asanteni sana. Thank you mheshimiwa. Ukirudi Nairobi unawasalamia. Mwambie watu ya Bungoma wasalamia. Welcome. Hamjambo wote. Mimi kwa majina naitwa Ferdinand Nyongesa. I'm a state officer. I recently joined the Universal Service Advisory Council in the Ministry of ICT and Digital Economy. Thank you very much. Thank you. Maybe without wasting a lot of time, ACC, DCC yeyote ambaye yako represented here, please, wherever you are. Welcome, sir. Karibu sana. Asante. Kwa majina naitwa Eric Wafula Wanyonyi, former DCC. Natoka sehemu ya Kabuchai, hata nimejaribu siasa ya ubunge huko Kabuchai. Asanteni sana na pole sana mwenda zake. Asante. Thank you DCC. Nekwe. Asante sana. Hamjambo nyote. My name is Sophie Nekoe Waliaula. I'm the chairperson of National Youth Council. Poleni sana. Asante. I think we are done with that session. Mimi kama
mjumbe wa hii eneo, nataka nikaribishe kila mtu. Si mnaona kwetu kuna amani? Watu ya Mlembe sisi watu ya amani tu. Wachakoya hapa sisi ni watu ya Mlembe. Lakini kuna timu yako umumu ndani, utawaona before you go. Wasort. Utawasort kidogo alafu ndio uende. Nataka niseme hivi kwa familia, pole. We have been here severally. Usiku, mchana, hata jana tumeshinda hapa na mjumbe wa Kandui, Mheshimiwa Makali, overseeing the exercise. Kipata Mheshimiwa Sifuna ki arrange. We just want to say pole to the family. We are together. And I've seen the family requesting that this road be named Lawrence Sifuna. Mimi kama mheshimiwa hii area, Mheshimiwa Makali nitaamurisha hiyo barabara. Ikiisha tuweke Mheshimiwa Lawrence Sifuna, si ndio? Na wakikataa mwenyewe nitatengeneza kipao nilete hapa. Nitatembea na kipao na tunaweka pale na tunaweka huko. Kuanzia pale sacred huko kwa lami, alafu tuweke ingine huko. Tunasema lao atakuwa ameamrisha. Nasema nipigie makofi kidogo. Without much ado, wakeni wengine wanakuja. Nataka nimlete mjumbe wetu wa Kandui. Madam, you have a word. Kindly, please. Thank you so much. Kanisa, family TVC, baba mebefwe, ende ba masikana mkesiye ndi Mlembe lundi. Kala akumasika listeners bali Dr. Rispa na Masaka. Ndi chairperson Kenya Literature Bureau. Ndi ano natibisye mlamwa ne family ndomendi kala aluka liwelo mwana mfariji. Asante. Sande mai. Nasikia naambiwa nilete kamati ya matanga. Kindly please just come. Alafu kuna mfalme wa Vamasava kutoka Uganda ndio yeye anaingia. Mkaribisheni tafadhali. Na ako na mheshimiwa Wakoli, the newest graduate yesterday as a PhD in religion, huyu Wakoli Bifoli. Karibu sana mheshimiwa Wakoli Bifoli. King, karibu sana in Kenya. Asante. Kanisa andalizi, familia ya baba mwenda zake, viongozi wetu wa nchi na wanamatanga wote, Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kwa jina ni Rebecca Nafula Masibai. Nimesimama hapa. Watilu na Bamtilu must have originated from the same ancestor. Kwa hivyo nasema pole Bamtilu nikiwa Omtilu. Second, nataka niseme ya kwamba I've been championing the rights of the girl child. Na baba tulikutana na yeye in the year 2017 when I was hosting the Girls Advocacy Initiative International Day of the Girl Child. Baba alinipea donation ya t-shirts to campaign against the early pregnancies in Bungoma County. Na alinipea t-shirt kama yenye niko nayo hii, nilivaa leo ili niendelee kumkumbuka. Baba, you've gone but you've left a legacy. Poleni sana na Mungu awabariki. Asante. Asante mheshimiwa gavana, karibu sana na timu yako. Nilikuwa kwa kitengo ya waheshimiwa wakati the king kutoka Uganda alikuwa anaingia, na tena mheshimiwa gavana wetu pia akaingia. Nirudi kwa kitengo ya waheshimiwa tafadhali. Tukipita hapo wananiambia hatutarudi huko. Hata kama you are still breathing ndio mnakaa chini. Nataka ni recognize the majority leader wa Bungoma County Assembly, Mheshimiwa Nyongesa, Mheshimiwa Tony, our whip Honorable Sudi. Nataka mkuje tu tafadhali. Just come, just a name, because you have come to mourn with us. Kujeni tukaribu waheshimiwa, because tulikuwa tunapita hapo. And then tuende kwa wageni wengine. Kindly I beg. Deputy Speaker amefika wa kwanza, yeye atasimamia hiyo kitengo yote, alafu amalizie na majority leader wetu. Thank you. Asante sana ndugu Mheshimiwa Makari. Familia ya baba mwenda zake pamoja na viongozi wote ambao wamefika hapa, watu wetu wa Bungoma,
Jina langu ni Steven Wafula Wamalwa, nikiwa Deputy Speaker wa Bunge la Bungoma, na tuna wenzangu hapa watasema majina yao kisha nimalize nimkabidhi Majority Leader. Mheshimiwa Gavana, viongozi watajika kwa sababu ya wakati. Naitwa Tony Hawaya Baraza, MCA Lwandanyi. Poleni sana familia. Familia na wananchi wote amjambo. Mimi nasema pole sana, na vile Biblia inasema kwa udongo ulitoka na kwa udongo utarudi. Wacha mheshimiwa wetu mwenye amepotea atembee salama. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Sundukwa na akilisha abantu besityo. Asante. Gavana wetu, familia ya Mheshimiwa Lawrence, all protocols observed. Naitwa Mheshimiwa Henry Nyongesa na akilisha wadi ya Bumula, na mimi nimewahi fanya kazi na Mheshimiwa Lawrence Sifuna kama councillor akiwa mjumbe wa Bumula. Pole sana kwa familia. Mheshimiwa Governor, all protocol observed. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Christine Muhongo, maisi yewe, MCA Kimilili Ward. Pole sana familia wa kupoteza. Mheshimiwa Governor, former Governor Kakamega County, wabunge, Mheshimiwa MCAs, my colleagues, all protocols observed. Inaitwa Busolo Sudi, MCA Saudi Bukusu. Wadi yangu haiko mbali na hapa. Huyu George is my neighbor. Wote tunashikana tu hapa chini. Nasema pole kwa familia. Tena Sifuna ni mchomba yangu. Kwa familia nasema pole. Mungu awashike mkono. Asante. Asante. Kabla nimkabidhi kiongozi wetu wa wengi, mimi nawakilisha wodi inaitwa Soisambo Mitua kule Tongaren, na niko hapa kusema pole kwa jamii. Lakini roho ya baba Sifuna ni roho ya Bungoma. It's a reflection of the people of Bungoma, the unwavering spirit, the courageous spirit, and I say that live long the spirit of the people of Bungoma, because as a sister, bearded sister in the parliament, we pride in him as having been a leader who was fearless, who was courageous, and that is the true spirit of the people of Bungoma. May his soul rest in peace. Spirit of the people of Bungoma. May his soul rest in peace. Familia, Mheshimiwa Gavana, wabunge ambao wako hapa, viongozi na wananchi, Bwana asifiwe. Pia mimi nasema poleni sana kwa familia. Sisi kama watu Bungoma hakika tumepoteza, na tumejifunza kwake maneno mazuri. Nasi pia tutaendelea kushikilia hapo hapo ili at least watu wetu wakuwa afadhali. Nataka nipongeze wote ambao tumeshirikiana, na wacha tupeleke hii masishi kwa njia ya heshima ili jamii nayo pia ifurahie. La mwisho, nimeona Mheshimiwa Waruke, nataka nimshukuru, ameshika wabunge wote wa Western. Shikilia hapo ili tujitambue, nasi pia tupate mwelekeo ili tuongoze nchi hii. Bwana wa amani awabariki sana. Asante majority. Mheshimiwa minority, you've come in kama tunaendelea. Asante. Kwa waombolezaji wote, kwa majina naitwa Mheshimiwa Lusanaka, MCA wa Bukembe West Ward. Mimi pia nimekuja kuomboleza na familia ya Papa Sifuna kwa sababu alikuwa my role model. I think he was the first member of parliament mimi kusalamia kwa mkono nilikuwa primary school. So kwa familia na Bungoma kwa jumla tumepoteza, na nataka kuomba viongozi wote wenye wako hapa tusikue tunaungana tu kwa matanga peke yake. Kwa maneno ya maendeleo waje tufanyie pamoja, ndio hii region yetu pia ende mbele. Tusingoje matanga kama hii, ndio tushikane tufanyie pamoja. So nataka kuomba viongozi wenye wako hapa
as Western leaders, wacha tushikane, tusukume region yetu iende mbele. Otherwise kwa family, nasema pole sana na Mungu mwenyewe atawafariji. Asanteni. Asante, huyo ni minority leader wetu katika assembly yetu ya Bungoma. Yeye ni mtu wa Kandui hapa. Nimeambiwa niite kiongozi wa Bama Sava akuja aseme something as other leaders come in. Your Excellency, I recognize you. Nilikuwa nimepeana kwamba you are coming. Umeenda harusi but unakuja. I thank you for coming. Mheshimiwa Waluke, thank you for coming too. Karibu. Kiongozi wa Bama Sava, tafadhali. Is coming. Time is Samahani kidogo. Nitaomba ili tuwe na mpangilio mzuri. Kwanza tuwe na njia nzuri hapa. Maafisa wa usalama, kuna viti vya kutosha, watu wote waliosimama hapo waketi. Ya pili, nitaomba kwa sababu mgeni wa heshima anaingia, kwaya itupee kibao ili mpatie nafasi ya kutizama mwili na kuketi, kisha mheshimiwa utaendelea na kumwalika mjumbe wa Kandui kuendelea na ratiba. Na niombe tuwapigie MCAs wetu makofi mazuri. Wamezungumza kwa heshima na wamezungumza vizuri sana. Na tunashukuru kuwa sisi ni watu wa amani. Kwaya inapokuja, kama umeketi katika hii nafasi na wewe si mheshimiwa, huenda wewe ni mheshimiwa kwako nyumbani, nitaomba kwa heshima, waheshimiwa bado wamesimama, tunyanyuke tu ili tupatie wageni wetu nafasi tafadhali. Kwaya, naomba tukapate kuendelea na kibao kingine tunapongojea kuwasili kwa ya Right Honorable Raila Amolo Odinga. Akishafika hapa nitaomba kwaya tutaendelea na ratiba sasa. Tafadhali.
Tukiwakumbuka wale wanawali 10, tazama watano wakawa wajinga. Wakati His Excellency Right Honorable Raila Odinga anapofika, atafika straight, atazame mwili ndiposa aende kuketi. Tafadhali kwa heshima, wacha tukasimame wakati His Excellency anaingia akiwa maandamana pamoja na gavana wa Siaya, gavana Orengo James. Tuko na gavana wa Kisumu Peter Anyang' Nyong'o wakiwa pamoja na viongozi wengine. Asante sana Your Excellency Right Honorable Raila Odinga kwa kufika pamoja na gavana His Excellency James Orengo ambaye pia ndiye gavana wa Siaya aliyefanya kazi kwa ukaribu, waliokuwa wanajiita kwa jina la ujasi kuwa the 7 bearded sisters. Kumbukwa Mheshimiwa Lawrence Sifuna alifanya kazi kwa karibu sana na mwenda zake, wakiwa pamoja na Mheshimiwa Koigo wa Mwere, Abuya na wengineo. Isisaulike pia tuko na His Excellency Anyang' Nyong'o ambaye ndiye gavana wa gatuzi la Kisumu. Karibu sana Your Excellency sir. Wakati His Excellency anapowasabai familia, nitaomba mwenye gari UPN 806K Baini Honorable Simiyu unaitwa nje ni kwa ajili ya gari hilo tafadhali. Asante, wacha tukaketi tukaendelee na ratiba yetu tafadhali. Asante kwaya. Wanahabari, kwa heshima na taadhima, nitaomba kwa nafasi ya kipekee tukapate kujongea kwenye lango kuu.
tukaendelee na ratiba yetu ya siku ya leo. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Tunatambua uwepo na kufika kwa His Excellency Right Honorable Raila Amolo Odinga ambaye ndiye party leader wa ODM aliyefanya kwa ukaribu na mwenda zake Lawrence Sifuna. Vile vile His Excellency ameandamana na Governor James Orengo ambaye pia ni mmoja wa the 7 bearded sisters, wakiwemo na Koigi wa Omwere, Abuya za Mazile na wengineo. Saulike pia tuko katika mjengo huu na Governor wa Kisumu His Excellency Governor Anyang' Nyong'o, twasema karibu sana. Senator Eddie wa Migori pia anaarifiwa umefika. Karibu sana ndugu kwa kuomboleza nasi. Your Excellency sir, kabla mfike tulikuwa tunaendelea na ratiba yetu na area MCA ndiye alikuwa kwenye jukwaa. Tafadhali take over please. Thank you MC. Your Excellency Raila Amolo Odinga, wageni ambao uko nao, Mheshimiwa Anyang' Nyong'o, Mheshimiwa Orengo. You came in when we were already underway with the speeches. Tuna almost coming to the area member of parliament. But before I come to the area member of parliament, nataka niite kamati ya matanga led by the chairman, Mheshimiwa Balala. Mheshimiwa Balala, you are welcome. Asante. As chairman anapokuja, wanahabari tafadhali nitaomba tukapate kusonga tafadhali. Wanahabari tukasonge, na mwenye gari UBN 806K tafadhali unaombwa kuangalia gari lako tafadhali. Thank you chairman, karibu. Thank you. Your Excellency Right Honorable Raila Amolo Odinga, familia ya mwenda zake Bamtiru, Your Excellency the Governor Bungoma, Your Excellency Governor Kisumu, Governor Siaya, our Member of Parliament, Mheshimiwa Makali, Deputy Party Leader Mheshimiwa Paranya, serious leaders seated in this congregation. On behalf of the committee, kindly allow me to usher in the committee members just to pronounce the name, alafu wakae chini. Umefanya kazi kubwa sana. Kindly, members of the committee, jina na unakaa chini, sababu hawa ndio wamesaidia imatanga kafanana hivi. My names are Christopher Sifuna. I'm the treasurer of this funeral committee. Asante sana. I'm Hassan Wasike, a member of the committee. I've been representing the clan ya Bamtiru kwa hiyo kamati. Thank you so much. Kunera majimbo basungolo mangal, where there is a successful man, there is behind a lady. Basi chabanezo baongozi la asante. Asante. Kwa majina ni Crisantus Hamala, treasurer wa Bamtilu Nekoye Welfare. Asante. Bernard Machunga, member. I'm Leonard Wekesa Kiniale, member. Edward Simiu, niko in charge of communications. Chrysandus Mabele, I was the secretary. Bernard Wafula, mwanachama wa kamati. Adrian Sifuna, member. Honorable Dr. Bifolo Wakoli, member. Dr. Wakoli Bifolo. Asante chairman, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, magavana wote ambao wamejumuika na sisi na viongozi wale ambao pia wametoka Uganda. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Mimi naitwa Majimbo Okumu, nimekuwa katibu mwandalizi wa haya matanga. Nataka kuchukua nafasi hii kuwashukuru nyinyi wote, kuanzia kwa baba kwa mchango wako tulipata, mchango wa Governor Lusaka tulipata, mchango wa wabunge wa Kandui, mchango wa former governor wa Ngamati tulipata, mchango wa mheshimiwa wa Munyinyi tulipata,
mchango wa Mheshimiwa Nabii Nabwera umwana walihanga tulipata, na wale wote ambao sijahesabu na wale ambao walitusaidia. Kama katibu mwandalizi nasema asanteni sana kwa ile kazi nzuri ambayo mmetufanya fanikisha haya matanga. Ya wale ambao hawajui historia yangu na Lawrence Sifuna, Lawrence Sifuna has been my political father. Na yeye alikuwa anasema epusi sale epusi, yani paka inazaa paka, umbwa inazaa umbwa. Sasa wale ambao viongozi ambao mmebaki, muige mfano wa Mheshimiwa Sifuna, mkisema 1 + 1 = 2, msiseme equals to 11. Sababu mambo ya kusema 1 + 1 = 11 ndio inaleta mambo yanasambaratika. So tunamshukuruni nyinyi nyote ambao mmekuja, tumevunjika kabisa kabisa kabisa. Mungu awabariki, muendelee kusaidia watu sehemu zingine za nchi. Shukran. Thank you, Your Excellency, Right Honorable Raila Odinga. All protocols observed. As the Deputy Chairman of this funeral committee, I want to share with the congregation and tell you all that this funeral has been followed very keenly. The committee is only delivering, but the followers of this funeral, including the Right Honorable Raila, have shown the people of Bungoma and the members of the family that Lawrence Sifuna, who is fallen today, was indeed a great person. We may not have the time to thank you as individuals, but we know and appreciate all those that have made it a purpose to be here intentionally, to mourn the late with us. The clan from which Sifuna comes as a structure, the structure extends into Uganda, and the king of the clan of Bamutiru is here. The governor, the king is here, and the king will have a time to say something. The memories of Sifuna and what has been said before you arrived, Your Excellency, have been all praised. And thank you for making your time to be here with us. As I finish, I didn't know that this is a mother of all funeral in Bungoma, closing the year 2023. Governor, before you arrived, walikuwa mekusengenya kidogo wanasema hii barabara idwe Lawrence Sifuna Road. I'm sure that has been delivered to you. For all who have come, we were in charge of arranging the funeral. We thank you. Minor hitch, only about sitting arrangement, but after this, we shall proceed to lay to rest Honorable Lawrence Sifuna. All the children that are here, Lawrence Sifuna took them to school. You go to America, you hear name Sifuna. If you are flying somewhere in the Middle East, you hear Captain in charge of the. With those many words, I thank you very much and most welcome. Asante, naibu wa mwenyekiti. Si rahisi uwe mwenyekiti wa matanga ya kitaifa. Nataka nishukuru jamii kukubali mimi na wenzangu tusimamie matanga haya. Si kwamba mimi nimekuwa mwandani wa Lawrence, but mimi ni mwanafunzi wa Lawrence. Your Excellency, Right Honorable Raila Odinga, I want to thank you. We received your support through Edwin Sifuna, and you've been very close to Lawrence Sifuna. I know how close you are, including Mnyasia, Mzee Wangamati, and so many others. Leaders seated here. We are privileged to be here mourning of Bungoma. Lawrence Sifuna si kama mimi na wewe, but ni baba wa wote. Lawrence Sifuna was a mediator. Lawrence Sifuna mentored politicians. Wengi wenye tuko hapa wanasiasa is because of Lawrence Sifuna. Na ile msimamo alikuwa nayo, tunataka tushukuru sababu alitupea kijana from this family
And I want to thank you, Right Honorable Raila Odinga, allowing our own son to be the SG of a national party known as ODM. Not only that, but Edwin Sifuna is a senator in Nairobi. And more so, you've given us a member of parliament. Our own. If I say that, nasikia machozi natoka. Bunge Westlands went you to pay. So we have 2 lawyers, including Aladwa. Wewe ndio umesababisha. So as much as people can say, but you have made some of us to be where we are. We want to thank you for you sparing time to come and mourn with us and having a very serious send-off of this hero. Mimi kama kamati, kwa niaba ya kamati, tulipata usaidizi kwa viongozi wote wamekaa hapa. Wengine wataweza kupeana pole zao kwa mjane, and I know matanga kama hii haikosi utepetefu. Kuna ulegevu hapa na pale. Kama kuna mahali hatujafanya kazi vizuri, pole, sababu najua mulinipea kazi ngumu sana. I'm a chairman of ODM Bungoma County. But hii matanga is beyond my party, because Lawrence has mediated all leaders wenye wako hapa. Amefanya wamekuwa kwa uongozi. Thank you for respecting Lawrence up to now. I want to say, mahali kukiwa na shida yote, blame the chairman, not the committee. Thank you. Asante. Tupikie kamati makofi tafadhali. Mumefanya kazi mzuri. Also, let me recognize the newest doctor in the room. Before Wakoli, wapigia makofi. As a PhD in religion. Alitaka kuwa Catholic priest, mambo ikamshinda kidogo, lakini ameachieve, si ndio? Situmpigie makofi. Nataka nimlete mjumbe wetu wa Kandui. Mjumbe watu wa Kandui kwa heshima. Na anapokuja nataka niseme kitu moja. Mheshimiwa Waluke is here as the chairman of Western MPs Caucus. Mheshimiwa Waluke, kindly unite all the members of parliament in Western. We have our leader here called Moses Masika Wetangula. Unite these people under Moses Masika Wetangula. Alafu tunapika mipira ya kulipwa huko nje. There is no day Muluya atakuwa president. Akina Nabina Bwera are here. Mheshimiwa Sifuna huko hapa. We want to speak in one voice as the Luya nation. It doesn't matter even if we gravitate towards other parties. Lakini wacha to unite. Wacha kwe. Wewe wache vitu zingine unakula. Wewe kuja. Kuja. Wewe ni Muluya. Let's gravitate towards one party. Tuunge Moses Masika Wetangula. Uko mbele, tunajua we will have a say in the government. Mheshimiwa Makali. Pikia Mheshimiwa Makali mjumbe wa Kandui Makali. The Right Honorable Raila Odinga, Prime Minister. The Governor of Bungoma, Kenneth Makelele Saka. Professor Peter Anyang' Nyong'o, Governor of Kisumu. My colleague, senior colleague in the profession, and my teacher, James Agri Bobo Rengo, the Governor of Siaya. Family members of our fallen hero, the late Lawrence Sifuna. My colleagues, members of parliament, my very good friend and colleague in the profession, Mheshimiwa Edwin Sifuna, the king of Bamutilo, all the way from Uganda. All the party leaders present, former members of parliament, na nyinyi wote ambao siku moja mtalala kama huyu Lawrence Sifuna. Hamjambo. God is good all the time. Kwanza kabisa, kwa sababu toka nichaguliwe kama mbunge wa Kandui,
Right Honorable Prime Minister hajawahi kanyaga hapa Bungoma. I take this particular opportunity to welcome you, Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga, to Kandui constituency, Bungoma County. We feel honored by your presence on this occasion of escorting our hero, Lawrence Sifuna, and all the other governors who have accompanied the Right Honorable Prime Minister. As the elected representative of the great people of Kandui, who this fallen hero had to represent between the year 1992 and 1997, nasema karibuni sana kuja kusimama na sisi, because we are poorer by his passing on. Tunafurahi sana ninyi kuja kusimama na sisi, tuweze kumshindikisha huyu shujaa wetu ambaye alituwakilisha watu wa Kandui kabisa. Tatu, ningependa kuchukua nafasi hii kwa niaba yangu binafsi na kwa niaba ya watu wote wa Kandui kuombea familia hii, poleni, poleni, poleni sana. And Bamutilu boss for producing such a hero. I hope at the end of the day today, Bamutilu Ndukulayo Gambitanda will produce another hero like this one. Tatu, tumekuja hapa watu wengi sana. Na tukisema sisi wote tutaongea, labda hatutamaliza. Tutaongea labda mpaka kesho. Sasa kwa heshima yenyu, ukiona tunaharakisha program sana, mtatusamea kwa sababu tunataka tuende tumzike huyu shujaa yetu kwa njia ya heshima ambazo alistahili. Mimi nilimjua Lawrence Sifuna nikiwa mtoto mdogo 1979, nikikuwa class 1. Yeye akikuwa mjumbe wa Kandui wa Bungoma South then. Little did I know that at one time, pia mimi nitakuja nikuwe mjumbe wa Kandui so that we can share something with the late Lawrence Sifuna. Sasa kwa watu wa Kandui wote ambao mlinipatie heshima ile, ili mimi pia niweze kuhesabika pamoja na Lawrence Sifuna, na wapatia shukurani na kongole tele. Kile tunawaomba is that we are going to deliver on behalf of our people, and we are going to walk in his footsteps to ensure that his legacy remains an enduring legacy in our constituency and our country and our county at large. Tuko hapa na wajumbe wengi sana because Sifuna was a national and international figure. We have very, very many delegations. Sasa nataka kwenda kwa haraka sana kuwaita wale wageni ambao wamekuja ili tuweze kusikiza wa viongozi na tuwache kanisa iweze kuombea roho ya marehemu Lawrence Sifuna. Kwanza kabisa kuna wale wenzangu tunawashukuru sana because I became a member of parliament in the year 2022. But there were others who had served ahead of us. Na tunawapatia kongole sana because we want to follow in their footsteps to deliver up on the promises which we made for our people. Nataka kuwaita wale former members of parliament, wale ambao walifanya kazi kule nyuma na huyu shujaa yetu ambaye amelala hapa, wakuje labda tu waseme neno moja tu, alafu tuweze kusonga mbele kwa haraka sana. Na si hapa Bungoma tu, across the country. Nataka kuanza na mheshimiwa Mheshimiwa Morris Makhano. Hebu tumpigie Mheshimiwa Morris Makhano makofi. Because Mheshimiwa Morris Makhano ndiye alikuja nafikiri akafanya Mheshimiwa Sifuna. Asante sana. Wageni wote ambao wamekuja siku ya leo na familia ya marehemu na kanisa andalizi. Mimi naitwa Morris Makhano, mheshimiwa. Nilikuwa mjumbe wa Kandui, lakini kazi ya serikali nikastaafu kama provincial commissioner. Kidogo tu nimejulisha kwamba wakati nilisimama kura kumshinda Sifuna huyu marehemu, nilikuwa kazi ngumu. Ya hakuwa mtu rahisi kwa siasa, lakini binadamu huteleza. Mwaka wa 84 nilikuwa DC huko Kisii, nikawa rafiki Nyachae, nikaita Nyachae akaja kanifanyia harambee Bumula area ya Sifuna. Sifuna kuona mzuri,
akanongoneshea marehemu Elijah Mwangale kwamba yuko mtu huko nyumbani anataka kunisumbua. Basi mimi nikatolewa haraka kuwa DC huko Kisii, nikapelekwa Nairobi kuwa karani kwa ofisi ya Kibaki. Huko nikajipanga. Nikaambia professionals wa Wakandui, tukajipanga. Mwaka wa 88 nikaja nikasimama kura, nikashinda Sifuna. Kwa sababu ya support ya professionals na wakazi wa hapa. Mpaka hata na baba ikapigwa. Basi kuja mwaka wa 92 malipati ilikuwa imeingia. Mimi Mwangale bwana wa Mangoli, Joseph Muliro yuko wabusirisha, tukasubaa katika KANU. Sifuna akaja na timu yake, akatuangusha bila kupingwa. Tukaanguka tukaenda nyumbani. Lakini kwa sababu nilikuwa na Mungu yangu, moya akanipeleka kuwa DC Makueni, na punde sipunde nikawa provincial commissioner. Kwa hivyo nimekuja kushukuru ndugu yangu marehemu Sifuna. He was not an easy man in politics. With Glovo, you've got the city at your fingertips. Download the app, order Glovo and get anything you want in minutes. Mheshimiwa wabunge na wale ambao muko, tuelekeze kwa njia mzuri anda Bwana Wetangula ambao ni kiongozi wetu. Mbarikiwe. Asante sana Mheshimiwa Morris Makhano, a long-serving PC. Mheshimiwa Sifuna, he served at the same time with huyu Daktari Noah Wekesa. Dakika moja. Wajane na family yote ya Sifuna, the guest of honor, Right Honorable Raila Odinga, former Prime Minister, leader of opposition today, and the governors accompanying him, members of parliament, senators and party leaders, na wote hamjambo. Mimi nilikuwa kwa bunge na marehemu. Sijui ni wangapi hapa ambayo walikuwa na sisi kwa bunge. Nataka tu kuzungumzia vile tulifanya kazi bila kumaliza wakati. Sifuna aliweza kuja Kitale wakati George Captain amekufa. Alikuwa the whip ya Fort Kenya. Na yeye ndio aliongoza wabunge wote ambao walikuja kuhakikisha kwamba mimi ni mbunge mara ya pili kwa constituency ya kwanza. Na hiyo siwezi kusahau. Isitoshe, wakati 2013 mimi nasimama nikitafuta kiti cha governor Trans Nzoia, na yeye alikuwa na tafuta kiti huku. Asubuhi sana aliingia kwangu, akasema mimi nimekuja kuona, najua una vita na pia mimi nina vita. Tukashare ile kidogo nilikuwa naye, na akaja kufanya campaign. Kwa hayo maneno mawili siwezi kusahau, family wanajua. Na hata isitoshe, nilipokuwa Nairobi nikiwa mbunge, niliona huyu jamaa alikuwa mtu ya pekee. Nekukenda mu streets cha Nairobi, abandu becha kumukhesia nesiesi nibereo nesibakhesia khota nbasie. Mbosie nbakhesia siesi mbunge. Yeye alikuwa mtu ambaye anaweza kuwa mbunge hata Nairobi, hata Trans Nzoia, everywhere. Kwa sababu ya unyenyekevu ambaye alikuwa nayo. These days are here, money is a big issue when you want to be a party leader, a member of parliament, an MCA. I can assure you people sitting here, Sifuna did not need money to be a member of parliament. Just like Muliro was. We never used money to become leaders. Emimaki efunikio kihola abandu ba chakula. Na huyu ambaye amelala alikuwa hivyo. Nikimaliza, I've been very close to this family.
Monica was with me in Nairobi. Tukipanda miti dunia hii yote, Monica ndio huyo. Claire alikuwa CEC, Claire Sinjira. Amefanya katiti wa Mkoya, ambaye alikuwa amekuwa bibi ya kijana yangu Secretary General wa ODM. Huyo mtoto alikuwa my secretary in my office when I was minister. So I've been very close to this family. In fact, I look around and I see a lot of flowers. Flowers. I would have supplied them free of charge. But since I did not bring any flowers, I have something little for Mefa, Rufina, and Monica. I want to recognize my wife, Jane. My wife, Jane, she has made me what I am. If I tell you my age, you won't believe it, but she's the one who's responsible. Oriomno. Asante daktari, engineer wa vyama. Wacha tuite daktari Mugisa Kitui wa Kifumbu. He is very brief. He has is going to be very brief. Daktari Mugisa Kitui. Va maska. Va family ye ba Mutilu. Omukuko ba masaba be mumbone ndelikwe. Kiongozi wangu. Kinara wa upinzani. Kinara wa siasa ya fikra endelevu. Viongozi magavana mlio hapa. Habibi na mabwana, mtaniruhusu mawili matatu niyaseme kwa lugha tatu. Nanji lengo. Ekura yawa. Si kuona kilanga kupano lukuruko kuime kura male kura yawa. Olikura ijaza kwa kana walukwati bila waeta. Ekura ne yawa siasa ni mkola saibu no meliko. He who has no destination cannot get lost. Kama una pahali unaenda, huwezi kupotea njia yako. Try to define where you're trying to go before you can assess how you get there. Saiji sache huimana hukane khana nende, huikweta nende babandi, hulikwati bila wine. Wakati mnasherekea kiongozi fahari yetu kama Sifuna, you must remember the greatest time ya siasa yetu ni wakati tulifanya siasa ya vitu tunafikiria tunaelekea wapi. Sio siasa nani amenipa pesa ngapi. Bamuela gachigo hoje suna mwati bengera. Lakini kalushe chingana kani GPS nyala ya kololo. You can fall and get up again. Mukharama busasi yao mlikuwa tukuilanuta. Munaumia zaidi najua. Kwa mbolangeze merekereta lakini za kumuhomata. Nyaga choko mana chawa. Saichi kulima kuambana kuriena, how can we do better next time? And what is it we are trying to do? Sifuna hakuwa mwanasiasa kujitakia bure. Mimi nimefanya siasa na Sifuna. Wacha story moja ambayo mtaniwa radhi niiseme kwa sababu nilikuwepo. Moi alisema kama Wabukusu wanataka kula baheba yao wakule. Mara Sifuna baheba ni maita. Wakati Moi alikuwa anakuja Bungoma County for the first time after legalizing multipartyism again. Sifuna wala nyinyi wasomi kama kitu mmesoma sana, mnafikiria mambo ya kuandika manifesto, wacha. Ukawa na budget, Sifuna akakuja akachinja kondo moja na kuku 10. Akaenda akaweka entrance kwa River Nzoia Bridge na kichwa kitazama huko. Motorcade ya Moi kuja wakaenda wazimu. You also were there like Bunyasi, you remember. GPS ya Moi ilipotea kwa sababu ya trick ya Sifuna. He knew what he was doing. Kitu cha pili ningependa kusema. If we are celebrating Sifuna, we must celebrate the way he would have done it himself. That you do not tolerate deviated leadership. Ukiambia viongozi kupahotiri. We fought for the liberation of this country. We cannot be cowed today to look the other way. When the gains that were made from that struggle are being subverted by opportunists who don't know what government is all about. Lazima tueleze wa Kenya ukweli. Mbele ya viongozi wanaharakati wenzangu.
We did not fight for liberation of Kenya. Mtu kutuambia ati hii itafanyika wapende wasipende. Kwame wabwe. If we banabama iwewe. You can't tell us I will have housing whether you like it or not. You don't own this country. We fought to stop that kind of primitive politics from permeating the public conscience of this country. Mukisherekea Sifuna lazima msherekee ukweli. Kwamba you cannot take up petroleum because of global prices. And when global prices come down, you keep prices up with a token reduction. We are not fools. Museme ukweli, we are not fools. And Sifuna will have called out fools who think that we cannot see through their lies. Mukimsherekea Sifuna, museme, can we go back to the path of proud politics? Oh, maro kijana kamolanga. Alifuba na burobe. Komenya kumafu. Luka ne kulia bitete bizine na kukona. Mango nange wo. Ifu bandu bekimini kwamile kulia na kwaba kulondera bandu bekula kimilyango kuchigo kwemile kwiti kibali bakwe kuchizeni chamsi. If you want to celebrate this hero, you must be ready to resuscitate the spirit of heroism that this country has proud sons and daughters who will not be intimidated, who will not be bamboozled, who will not be bribed at petty stolen money and forget where we are trying to go. Asante sana. Asante Mugisa Kitui. Mheshimiwa Your Excellency, Right Honorable Raila Amolo Odinga, Deputy Leader ODM, all protocol observed, allow me to mourn my friend, my colleague. Honorable Sifuna is the only person I had been left with behind here from the time we lost our elections in 2002. Because no one put us to any government job until my governor here gave me something in 2013. And then another governor there gave me another thing in 2019. Honorable Sifuna is a person I have had almost weekly meetings with up to the other time, just before he was taken ill. And he would call me sometimes just in order to have mock debates. We know what is happening over there. And then he calls me, he says, to rebuke me, to insult me. Because he doesn't know who else to insult. Because those who are doing it are too far away for him to insult. So he would then use that argument and put it to me. He said, this is what you are saying. Like if it was this matter of housing, he would say, you are saying you are going to deduct money from people to build houses. I said, to build houses for who? And things like those. So then when I try to explain, he says, I said, no. If you want to abuse someone who is higher, don't lips tremble, and then he will know you are saying something. he would have abused you. So Honorable Sifuna is someone that I'm going to miss. There is a lot that we were doing together. For the political leadership that is there now, I want you to know that wherever we pass, we who have been there, we are always asked, na sasa, nyinyi, wakati wenu haikukuwa hivi, what do you think about this? So we also have information. We also have ways to influence, the thinking of our people. And that's why I was using Sifuna, to test my arguments. Pole sana. I see my my former student here, Wajakoyo. I'm happy that you are here. I taught Wajakoyo in St. Peter's Mumias Form 5 and 6. And I'm happy that I have just a little bit about Wajakoyo. When he talks about
marijuana. You know, people wanted to take it lightly. I started Googling and I saw you were right. Maybe that is something that you can pursue. Otherwise, for me, I just... Okay. Last, I want to say, I and Mheshimiwa have remained steadfast from 2005 when we chose to go Chungwa, when the rest of the county here was going banana. We have remained in ODM, and that is why I would have liked that maybe his coffin should have been draped in ODM colors. Asante sana kwa kunisikiliza. Thank you, Mheshimiwa Munyasia. Lips trembling is a sign of an insult. Asante Mheshimiwa Munyasia. Daktari, the newest doctor on the block. Daktari Bifoli Wakoli. Mama ambayo wamepoteza baba, Prime Minister Emeritus, His Excellency the King, and Excellency Governors, and all protocol observed. I have just one or two things to say. One, I want to make a correction. My brother is not a king of Bamutiru. I want to do that correction. He is a king of Bamasaba. And Bamasaba means Bukusu and Bakisu of Uganda. He is our king, not Bamutiru, including me, Amanda him. That's why I went to receive him from the border with your Prime Minister Karibu. Now, kuongea juu ya Sifuna. Sifuna is my father-in-law. That is one. Nilioa msichana yake. Na tena Sifuna through mlamwa Monica. Monica aliwaeni. Nilioa dada ya Monica. Na Monica brother, sisters. Sini kweli? Nono Sifuna basakwa, Sifuna papo muko. Na hebo kuoro mama kek. Na mwezi. Sibanya bako nulo makasi. Lakini Sifuna kaban, Senate. Aliwa? Oino na yomu ichukuruwasi. Sendi kukao. Nona ba mungo muna I'm so much related, but I want to respect the one that is supreme. Sifuna was my friend. I was one of his chief campaigners, and I finally contested against him. And after removing Sifuna, he never petitioned against me. All he told me, niwaambia kwa Kibukusu, ambolera liko, aliweziwayi mako chishita nicho kuli nacho, wasi nakulekele, ojo beko ne buruwale bwefwe. Lakini mimi nilikataa ugonjwa wa siasa. Nilipoanguka kura, nilirudi darasani. That's why they are calling me a doctor. Me, I'm reading. I don't want to have stress. I'm a stress-free man. Kwa hiyo mengi, weazi nenya anome kama karibu kweta, lakini niliye nenya ya kuke kalasi. Mpasai, kama sikaka Sifuna, let us not reduce Sifuna in a village thing. Kukakola kurio, bali baba andu kuriano, mrengo purani, mkakuambia chisonita. Sifuna Kanyoli are represented by international community. A king from Uganda, the government of Uganda is here, and all over.
none weno liko nende bi mali byo bye siasa linda je ekolo khole bye na mwezi no lineli khwane wakoli ninde mujini napuye bindu bya gemu bya khane bindu bya biyama bindu byenywe byebyo linda mujuli namama langa kirali chenye mukhole siasa chenye lakini sio kwa matanga ya the hero like Sifuna. Some of you who are being used may never rise to the level where my father-in-law has risen. And all these people have come to mourn Lawrence Sifuna, regardless of their political affiliation. Let us give them time. Karibu lakini. Asante Daktari Sylvester Wakoli Bifoli, former member of parliament wa Bumula. We call sasa Mheshimiwa Mwambuma Bonga. Bumula tena. Asante sana Mheshimiwa Makali. Familia ya mzee Mheshimiwa Lawrence Sifuna ikiongozwa na Mama Mefa. Mama Mefa alikuwa mwalimu wangu katika hii shule ambayo nimesimama. Watoto wake wakiongozwa na Senator Sifuna pamoja na Priscovia. Right Honorable Mheshimiwa Raila Odinga. Kingi Webama Sava, governors wakiongozwa na governor wetu Right Honorable Mheshimiwa Ken Lusaka, Governor Nyang'nyong, Governor James Orengo, former governor, my brother Oparanya, Mheshimiwa wabunge, viongozi mlioko hapa, kanisa ambayo imesimamia matanga ya mwenda zake, tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Hebu tusalamiane hewani, salamu za Mheshimiwa Lawrence. Asante sana. We are privileged to sit here and celebrate such a great man. Mimi nilimjua au nilijuana na familia ya Mheshimiwa Lawrence in 80s. Na wakati huo, it's true, yale Mheshimiwa Mukhisa amesema hapa. Wakati tulipata kazi Nairobi, tulikuwa tunapanda kari inaitwa Wepesi. Believe me, tulikuwa tunapanda na Mheshimiwa akiwa Mheshimiwa. Na mashauri yake every day ikanitia moyo. Pia mimi kuanza kufikiria kuingia katika siasa. Bumula, mtu wa kwanza among the first leaders ambao walinitembelea kwa boma yangu alikuwa huyu mzee. Na alikuwa kwa boma yangu almost 3 times akinishauri. Wakati nilisimama useneta, huyu mheshimiwa alikuwa kwa chama ingine, akaniita kwake. And madam mwalimu wangu kaniconfirm. Na nikaenda na akanishauri akasema, I will support you as an individual. Na akaeleza yale yote alikuwa naye. So bamutiru. Mwatibishe ya karikari babu kusubalo mangabari. Bahone mwatibishe mwiwana wenywe umunyinda. Omusoreri bero yinganan nendo musakhulu arakusibala bali moyi sekaba omundu mwangu tawe. The democratic space that we are enjoying today, it's because of the sacrifice of such a great man. Huyu Sifuna ambaye amelala hapa. Kuna kitu nataka kuambia Bamutiru. Nenecha Mungu mwe kambola alipapa naleka kuimakura. Alikubera nabo no mwana kaseruwe. Abakaloma Senator Edwin Sifuna. Bamutiru chikholo cyose kiri kiryota mukhulumula lo mwana na Kenya Kenya mune chisa. So this is a hero. He stepped back so that the son can be seen. No Bamutiru sai muno mundu khalombela khukokwa alino rulimi ande chimoni na aline mbula mukhururusha mupolepole mukhera tawe. Hiyo ndio mimi naweza kuambia. Kubera bale beba khumala. Lakini no musula ino nesisi nini sia Sifuna sibao. I have 2 things to say alafu niketi chini. Niliposikisa mzee huyu, I picked 3 things. And while I was coming on the way, actually I had to remember them. The Greeks were not fools to categorize every society into 3. That the group number 1 are idiots.
And idiots are not people who are mentally ill. Ni wale watu who are private, selfish, who are full of themselves. And the group number 2 are tribalists. Tribalists are those people who view others in the eye of their tribe. They can't reason beyond their tribe. Even when given permission to nominate or elect anybody, first of all, they have to think about their tribe. And the last group is a citizen. Today we are burying a citizen. Hemba yushe murubu kusuyiri marilishi. Enji yo mubu kusuya bechanga na bindu bitaru. Na biongosi bali anano. Kesi vero, bale kalango mulosi, hubero reremo bikenga, oreremo bichiki, oreremo bisanju, biosa bikola liko. Ka muhe kabechanga kabuli mundu akabona. Neke rusoro bali kamasiro rekera babami. For us to defend the democracy of this country, we have to be serious. Ke rusiro kamasiro na mwende kombea. Omundu nyala wabona kahola wapora hola mzakane nbusiro nibuka sutule ewoso bunyala tawe. Ne babola bali ke rusiro bara yolua. Sifuna Lawrence kamborera ali mwambu omanyo mufuna akonire bola niko kahuborera. Iri keche kamaroro kamalai. Ali mwambu he huborera. Wembire kura ya kama mwangereha. Lakini si balasi ya hubone. Ohebilira ta omubukusumu nyindafu. Omwamina kehiha no muborera. Ohareha msatawe hubela si balasi yera. Nono ndihomba sababali bebase. Huhecha mmasikanga kano kare kwanja huseyana tawe. Wakusika kiongozi umulai sisi nini siyo sirere rukosi. Nefo hulomolome nendolo mendala. Muhauno mwana yote kehare kuma ruke njofu ekorore kumusanga kwa waulire twini neno maria baso waulire wikhalanyu mario nga wikhalori bapara bali kuhakwa hukuna hane kuhukwira womwe norine kamaru wakholorie waulire murio muno Sifuna munyange kachire ngoro makombe bakhesha nanga nowola yo mukhesha ombolo mwambo bamukhoni yola lakini asiriyo okhakana ne bise ne byolira murio muno Samwaula chimbanga kwicho. Aya. Nataka kuchukua nafasi hii because Sifuna was a national figure. Tuna mjumbe all the way from Honorable Roland Sifuna. It's very difficult for me to call the right honorable Prime Minister as former. I always see you as my Prime Minister. All the governors who are here present, and the former members of parliament, the current members of parliament, that all the MCA's protocol observed. First and foremost, initially I really didn't want to come because I didn't know in which capacity. I'm here because one of my sister's son is married from this Sifuna family to Roland Sifuna is a Korera through Mama Rubina. Kasia is in our home. And because of that marriage, the governor of Nairobi, and through our son who is here, who is married in this family, he made sure that he went around and recruited a lot of people to ODM, including myself. Of course, I was a supporter of the Right Honorable Raila Odinga, a friend of Mother Karua for a long time. But our son said, you have all to be in ODM, live members, so that those in Nairobi can vote for the current senator. The senator doesn't know that. But our son recruited all of us. And me was an ordinary member. I was made to pay a live membership. So that nobody challenges, we know where we are moved to. I want to pass my condolences. It's a very, very good and loving family. I'm happy that we are here today to see Hoffa, the hero, whom I admired as a member of parliament at that time. I was together with Wamunyinyi, Munyansia, who came for me, and all the others. And as they said,
During those days, the salaries were so small, but it is not about money. It was about offering leadership. You were appreciated as a leader, not about the amount of money you paid. We never bought membership through corruption. We never bought any. You were the right person. We are all, but as we say, there is always tomorrow. My condolences to the family. In Kisii, I call it the Mukorera now, the Sifuna family. My condolences to everybody and all those here present. We received warm welcome as we came, and I thank everybody for welcoming us to bring our condolences from all the members of parliament from Kisii who served with Sifuna. Thank you so much. Asante Mheshimiwa Catherine Nyamato, asante. The next person ni rafiki yangu sana. Asante. Right Honorable Prime Minister, this old client of mine, I was life member of ODM number 889, 2007. 2017, tukapigana na rafiki yangu Edwin Sifuna to unseat this man, and all of us lost. I was the ODM candidate in 2017. This time around, nikasema lazima nitafute network. Nikatafuta network. Nikaenda kwa Ford Kenya, and then the rest is history. Asante Mheshimiwa Mwenyinyi. Asante. Fanya kazi lakini chunga kabisa. Asante Mheshimiwa John Makali. Mheshimiwa Prime Minister Raila Odinga, Mheshimiwa Governors wetu Bwana Lusaka, rafiki yangu Anyang' Nyong'o, Mheshimiwa James Orengo na viongozi wote wa bunge, Mheshimiwa Oparanya, family ya Mheshimiwa Sifuna. Ninde ba masikamwezi mlembe muno. Mlembe swa. Mlembe mia. Kabla niseme yangu kwa ufupi, nilimwambia Mheshimiwa Olago Aluoch arudi aketi chini. Yeye ni former MP, tulikuwa pamoja naye kwa sababu yeye ako na ukoo. Yeye ni shemeji, yani basakwa Mungu. Nenyi likiji kimane pange line ni bandu bandita. So nataka kumkaribisha akuje mbele aomboleze kama aliyekuwa mjumbe, lakini pia basakwa kwa hii family ya Sifuna. Karibu Mheshimiwa Olago Aluoch. Asante sana. His Excellency, the Prime Minister, His Excellency's governors, all dignitaries and fellow mourners. I stand here not really as a former member of parliament. I worked with him in parliament, but I come as Basakwa in this family, in the sense that my daughter is married here. Mzee Lawrence paved the way for some of us who came to parliament later. The independence and the freedom that we enjoyed in parliament is something that they fought for. And some of those who fought with him are here, they will speak. Lawrence had many brothers. One of them is Vincent Wattleman. That is the father of Edwin Sifuna. Edwin's follower is Peter Sifuna. Peter is the one of my daughters, Dr. Pam Aluoch Sifuna. I think Pam is somewhere here. Now there she is. So that is why I'm here. And Bamutilu have been hosted by Kanyakwar in Kisumu. Kanyakwar have been hosted by Bamutilu in Bungoma. And we are very close. I have here apology from
Pam's first cousin, Anthony Oluoch, MP Mathare. But Anthony Oluoch's father, my brother Charles Ondiek, and Anthony's mother are here with us. Please, those from Kanyakwaru are here with me. Please just stand up quickly. That's the team that have been hosting Bamutilu. They have been hosted by Bamutilu. Pam's mom, Mama Susan, is the one that follows Honorable Aduma, Wakusaliwa, MP Nyakach. Honorable Aduma is also here. I know he's going to speak when MPs are speaking. But what do we learn from sending off such a fine old man? That leadership is not to be bought. Leadership is to provide a way forward for people, not to earn. I was quite moved when I saw Edwin Sifuna'S say, the day Mzee passed on, that he left a legacy that many Sifuna'S can now have doors opened for them. It's because he made a name. That is why, when we are here, we should remember as leaders. I was expecting that I would see a lot of leaders of our nation here, not just the Prime Minister and governors, but maybe they're hidden somewhere, I don't know. Because of the history and the legacy that Lawrence left in this country. For me, the contract of politics with the people of Kisumu came to an end. I do other things now. Because, just like my brother here, today you are in leadership, tomorrow you are also led, and you accept it. You don't fight about it. Now I chair National Government CDF Board in Nairobi. And I work together very closely with members of parliament. Yesterday I was in Sirisia and other constituencies around here. So, let us send off this old man and hope that the legacy which he's leaving behind will lead the Sifuna family higher and higher and higher. May God bless you all. Thank you. Thank you very much, Mheshimiwa Olagwa Lodge. Hata mimi ningetaka nichukue dakika chache kidogo kuomboleza rafiki wetu, baba kisiasa, baba yetu kiukoo, na kiongozi aliyetufunza mengi kisiasa. Nachukua hii fursa ya kwanza kumwambia mama ipole and the family. Sifuna, ile kazi amefanyia nchi yetu, kama vile my senior colleague, Mheshimiwa Dr. Kitui alisema. You've heard Mheshimiwa Olago akisema. Alifanyia nchi yetu kazi nyingi zaidi. Those times were very difficult. Tulipitia kwa mambo mengi. 1997, when I was first elected, that was when Bungoma South was split into two, and Bumula ikazaliwa na Kandui ikazaliwa. So Mheshimiwa Sifuna opted kwenda Bumula, ndiye akawacha Kandui, mimi nikapata hiyo nafasi. Alinifunza nilipochaguliwa. Tukaenda huko tukakutana na kila Mheshimiwa Orengo, Anyang' Nyong'o na wengine. Tukaendeleza tukiwa na kina Kitui wa timu. Sisi tulikuwa pande moja. Tukaendeleza ile struggle to achieve expanded democratic space. Ile ilikuwa inahitajika katika nchi yetu. I always remember moja, polisi wakikutafuta, ilikuwa tumewekelewa makosa, sitaki kusema hiyo. Sasa wakitutafuta, Sifuna arranged na watu wengine, tukatoroshwa
na gari ingine mpaka kwa Mheshimiwa Jimmy Orengo. Jimmy hakujua, tukafungiwa kwa bedroom kwa Jimmy Orengo kwake nyumbani. Na Sifuna alikuwa amepanga wakati huo kuchoma, let me say this, kuchoma ofisi za KANU huko Nairobi. Tukachoma zile za huko Kibera, tukachoma hizi za huko Kawangware, tukachomeka hata ya mwisho mahali karibu tuwawe ilikuwa Shauri Moyo. Tukitoka Shauri Moyo tukienda ile ya bus station. Sifuna struggled. Huyu hata mpaka tukapigwa nyuki from Stars Shauri Moyo kwa Captain Masinde that time. But I always remember there was a time katika hiyo harakati tukiwa wabunge tukawa tunaenda kazi huko Dodoma. Tukiwa na James Orengo, Mheshimiwa Prime Minister akiwa mjumbe na wengine wabunge, tukapewa ndege na serikali. So ndege tulipewa ni ya Air Force. So tukaambiwa tuende huko Isli Air Base. Kwenda kupanda hiyo ndege. Sifuna was among the people. Na huyu James Orengo. Sasa wakati ilifika wakati ya boarding, wale watu na board, majority ilikuwa our team. So Orengo anasema hapana. Akaita Sifuna kando. Akasema hapana. Hii ndege pengine imepanga watumalize hawa. Tukienda, lakini tukaconvince yeye, sisi wale wengine tulikuwa determined kwenda, tukaconvince Orengo na Sifuna wakubali. Baba alikuwa amekubali. So tukaenda Dodoma, tukaenda huko tukafika mfanya mikutano yetu. Na tukafanya mambo mengine tukafurahia. Orengo tulikuwa karibu na mimi. So tulifanya kazi na Sifuna. Yeye alitufunza mambo mengi, ujasiri, kutokuwa na uoga, kuwa na msimamo, kusema ukweli. If it is yes, is yes. Kama ni no, ni no. Na Sifuna hata kuambia mimi naenda kufanya hii leo, aenda kufanya ingine. Kakira mwoli langana bora kama kwa pusi abe pusi, pusi sale pusi. Yani ile yake ndio hiyo, sio tofauti. And when he said he's going to take this route, he's taking that route. So we've lost kiongozi katika county yetu. It's not just the family. Sio pigo kwa family peke yake. It is this county, it is this country. It is those who value what they worked for and what they stood for in the war, in the liberation struggle. Mnakumbuka watu walikuwa wanalala kwa barabara hapa Bungoma. Sifuna was leading. Watu wanalala kwa barabara. Bandu bakaliano, young guys may not know. Lakini kama hokaba kama rafu. Paka inji yetu ifike mahali imefika sahi. So we should appreciate, celebrate Sifuna na mambo mengi yale maombi familia na watu wengine wamesema is important. Governor Lusaka kitu kidogo kama hiyo. Wewe tayari umeshajipatia barabara nyingine, patia Sifuna. Lusaka rodiko. Lusaka rodiko hapo sasa, hii kwa Sifuna road. You know, kukumbuka kazi ambayo alifanya. Si ni kweli? So esinenya na kamirabwe nao. Sisi tunajua mimi nilikuwa mjumbe. This guy John Makali has been my friend for a long time. And he's been my lawyer for a long time in both civil and criminal matters. Huyu jamaa. Hata wakati polisi wananishika zingine alikuwa anakuja ananisimamia mimi, wakili wangu, in all the cases the incitement, forcible entry to property, tukipigana na watu wamenyagoa mashamba hapa Bungoma na kwingine. So he is my friend. Mimi namtakia kila laheri, afanye kazi mzuri. Akifaulu constituency yetu kifaulu, si hata mimi nafaulu. Umwene na akirwa na bandu bareba tu. Nono hakawa somo. Thank you very much. Murimu na kundekeresia wera balinde. Thank you. Karibu Prime Minister, and thank you for your support. Asante Mheshimiwa Mafula mwenye pale mangali bubu
Walibwami ubwasio. So thank you Mheshimiwa Munyenyi. Nataka tubadilishe turn kidogo in the interest of time. Sifuna was an international citizen, an international politician. We are honored in our midst to have a whole delegation from Uganda, members of parliament from Uganda, led by the king. Nataka kuchukua fursa hii, sasa nimkaribishe Prime Minister. Akuja alete hiyo delegation ya dignitaries wote wa Uganda, then we finish up with the king. Prime Minister. Right, Prime Minister, the family of the late, honorable governors, members of parliament, fellow mourners in our capacities, protocol observed. Can I call the team, just come in front. Dumsororo mutiru nono, na filile imboko. Delegation of Umukuka, please, we have no time. Just come. One clarification I want to clarify as the team comes is that Umukuka, when he's on his soil, doesn't stand. But because of the special hero of Masabaland, the late, we shall kindly, on behalf of the Vamasaba, when you say a word, when you mourn one of your sons of the heroes, to stand. So quickly, just say name, beginning from there. Just name. Faith Nambuya. Mauso Joseph Mobalaisa, ini yenzu ya Masaba. Mtonyi Beatrice. Simiyu Sam. Yes, Hastimiwe. Se Ronald Mayeko. Zewisi Robert. James Tumwesije. Umusahulu Demian Wamimbi umubeshi inzu ya Masaba. Fellow mourners, my name's Woboya Vincent, and I've come also along with our Muguga, and having been recently a member of parliament representing one of the constituencies in Budadi East. I'm so honored to be here also to say bye-bye to our hero. And how great that you are remembered for the good deeds while you served the nation. We are so grateful to be here in the convoy of our Umuguga. Thank you. Right Honorable Governor, Honorable Members of Parliament, former Members of Parliament, watu yote ya Kenya, wa mama, wa baba, na wasalamia kwa jina ya Yesu. Mungu asifiwe. Mulibaramu. Asante, pole, ni kamasika ko mwana wefe Sifuna, ne kuloma kuli Nyesaye Mungu akumo amutikie bulayi. Amulinde bulayi. Asante, sekamasina bali kayinja, ndumukhana umumasaba. Na mabusa karibu ya haha. Kumpaka mumanyireko. Asante sana. Mungu abarikie sana. Mundu wefwe kole bula isi papa welewe Mungu haki. Thank you. The Right Honorable Prime Minister Emeritus, His Highness the Umukuka, Bamasaba be Kenya Muriena, Mulembete, Mulembemie. If I'm to go back, I remember coming here as a governor Manafa in this county of Bungoma. I am now currently in Budoda as a governor. That mudslide
district. I escorted His Highness to this sorrowful engagement here. Sorry for losing such a hero. And nobody can say bad when you are going. Whether you have hurt him or her, he will always say you were very good. But I want to say he was a very good Muse. Thank you very much for hosting us. I am Meru, like Mount Meru, there at the border of Kenya and Tanzania. And the other name, Patrick, I'm a Catholic. Mwenayo ba masaba, mwenayo ba kusubefe, muno pole sana. Indumukuka, webikuka klanizi, abiri umukaga, ineno kuyetana n'inzu y'omukuka, ku klanizi izo. Ni James Kutosti, na mira mwawuliro ko bayibudude ngururwe khala. That's right. Ari kwasimile pole sana kufiro musanu we kamachesi developmental man, but kane huso kundi isaba huso kundi ufana anganike. Thanks a lot. Thanks a lot. Your Highness Umugoga, Prime Minister, I'm called Herbert Mulekwa. I work in Inzuye Masaba as a Secretary General and formerly a Governor Sironko in Uganda. I'm called Mashero Johnston. I'm here. The late is Maimuko, the third wife, Rofina. Sifuna. We are saddened we have lost. So my duty, as a former ambassador, I know protocol. Mine is only to ask His Highness Mike Judy Mudoma, come and mourn one of your hero sons. No. Our culture, His Highness sits, but we have said because of the service of his son, he will stand. And because when you stand here and see the Africans, the mourners, you know that the late did the job and it deserves. So Your Highness, kindly speak to your people. Fellow mourners, the Prime Minister, honorable members of Parliament, my own. I have a written condolence of only one page. You'll kindly allow me to read it in English. I am deeply grieved by the news of the death of a senior citizen and a veteran politician of this great nation, Kenya. The family and the clan members, please accept for yourselves and the people of Bungoma and Kenya as a nation, including the entire political fraternity, my sincere condolences, which I address to you in my own name and that of this institution of Womukuka
Weba Masaba, for the loss of my dear one, Honorable Lawrence Simiyu Sifuna. We have lost a man of international possessions. It's a sad moment. Among the politicians of this great nation, Kenya, I have known the late Honorable Lawrence Simiyu Sifuna as a strong advocate of unity and brotherhood in East Africa, not only in Kenya, as the two pillars upon which the fabric of society is constructed. That is unity and brotherhood. And that's why I'm here. Late Honorable Lawrence Simiyu Sifuna did exhibit a very high and great emotional drive and intellect, which actually sustained his exemplary political acumen in this region of Africa. This nation, with that exceptional resiliency, will continue to be inspirational to us as Bamasaba and the nation he served. As Bamasaba of Uganda and Kenya, we shall greatly miss his vigor and his continued call to maintain power of togetherness as a vehicle building a strong and harmonious relationship, hence development in society. As a tribe, we Bamasaba, we have taken his advice very seriously because our unity and brotherhood has paved the way for the more peaceful, inclusive, and fair prosperous identity. For the late rest in peace, that hero, I call upon the East African community governments to expedite the East African Federation so that will enable us people who are divided by the colonial injustices to harness our collective strengths and work towards shared objectives as opposed to the current situation where, coming to Bungoma, I have to pass through the eye of a needle in order to visit my people across here. This has greatly jeopardized our efforts of pooling our talents, knowledge, and resources together to tackle matters effectively that affect us because of lack of free movement among ourselves. Lawrence, as I know you, you have been a plausible person, a commendable and responsible parent. You have left us with very hybrid society. We are going to miss your brains, which were high with a soul of motivating and full of wisdom. Bamasaba as a tribe, we share as brothers and sisters in the cruel grief which afflicted to us in the loss of our dear brother, a father, grandfather, a leader, and a polished politician who served this nation and meeting with the rare qualities of a worker, who was the embodiment of the virtues of courage, sacrifice for the people of his nation, where he served with open hand. Lawrence, he was a supreme representation of the will to live happy and prosperous life, untainted, despite other scandals, with the desire for serving his family and others diligently. He was always on duty to ensure effectiveness and exhibited humility to all categories of people before himself, and above all, he loved his people, especially people of Bungoma and the Kenyans. I share the affliction of their children and relatives to the outstanding qualities of the late Lawrence. Please, as children and relatives, accept my deepest sympathies on account of your great loss caused by the death of an accomplished parent and a servant who completed his journey very well. He has left a stronger legacy which cannot be broken by hearsays. May God the Almighty strengthen the heights of the family and take comfort in knowing that Lawrence is now resting in the arms of our Lord. May the Lord provide the family with the indispensable strength to handle the current unfortunate situation with humility.
May Lawrence's soul rest in everlasting peace. Signed by Jude Mike Mudoma, Umukuka Weber Masava. May his soul rest in peace. Asante sana Mkuka. He tells me he has to present the flowers to the family in the ceremonial. Thank you. 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 Thank you, thank you, thank you. May his soul rest in eternal peace. I'm reminded that we are running short of time. Let me recognize all the parliamentary staff who are here today, who have come all the way from Nairobi. Ebebeni mikono yenyu tu, mkwe recognize parliamentary staff. Let me also recognize all our professionals. We have representatives of the teachers' organizations. Walimu wote professionals. I can see Kenneth Nganga, the Secretary General. Tuwapigie makofi. Let me also recognize all the national government officials. If you know a national government official who is in our midst, just stand up to be recognized. Tupigie makofi, national government officials who are in our midst. Thank you for coming to mourn with us. In the interest of time, I want us to move very fast. Let me now take this particular opportunity to welcome my colleagues, the members of parliament. Thank you, my colleagues, for finding time to be here. Most of our colleagues are out on national assignments out of the country. But sisi wenye tuko hapa, we are representative of the members of parliament who have to follow in the footsteps of this lion that has fallen here. We were given time at the National Assembly to eulogize our hero here. And the members of parliament, I think, who are there eulogize our hero in the best way possible. So, members of parliament, kindly in the same format so that we don't waste a lot of time. Mukuje tu hapa, the current serving members of parliament. Current serving members of parliament, kuja I can see Mheshimiwa Aduma Awor. Mheshimiwa Aduma Awor, I can see, I wish also recommend Senator Eddie from Senator, not Senator, karibu sana Kandui. Let us welcome Aduma Awor, Member of Parliament for Nyakachi. Thank you. God is good all the time. His Excellency, the Prime Minister, Raila Amolo Odinga, and the party leader of ODM. His Excellency, the Governor of Bungoma, Lusaka. I will not say much because my party leader and my Governor of Kisumu is here. My name is Aradumo Wur, but in Parliament I'm popularly known as the Black Beauty of Baba. Maybe that is why many people do not know me, because my complexion is not very friendly with the cameras. So I'm here first because of the great role Mzee played. I'm also here as a relative, and I'm also here because my party leader is here. I came a little bit earlier and I had the testimony of the great brothers of the late Mzee Sifuna, and I was touched with the testimony of Christopher, who said he grew up in the hands of Mzee. And one of the things he said was that Mzee had to make a decision whether to go for riches or to keep a name. And I think Mzee went for the name, and it is because of that name that we have even the great leader of ODM, Raila Amolo Odinga, in our midst today. When you see Raila here, you know that at 6, when Mzee will be escorted by the angels, he will sit by the side of
Mzee Jaramogi Oginga Odinga, Masinde Muliro, Mumias Nabongo, Wamalwa Kijana, because he's on the right side of his story. I was keenly looking at the eulogy, and I've seen names which many of the younger generations will not call here today. In this eulogy, whether James Orengo was here or not, you saw his name in the eulogy, and that is because of the special role they played in the struggle. I really want to thank you, Baba. I'm sure even the king of Uganda just knew this place would be peaceful because you are coming. That is why we have even these relatives of Uganda. We are also here because, as Honorable Lagalwatch said, had I killed his wife, Susan, the short one who is there, then you people would not have had Pamela here, who is her daughter, and who is her daktari. So you've gotten the best, Baba. I want to say that all the people who are here today and who have served in this parliament have served because of the great role the 7 bearded sisters played. That is why you would see their names in the eulogy here today. Many of us who are in parliament today know that parliament has been captured. And we still look forward to Baba to redeem this country with his colleagues. We also know that it is historical and biblical that emancipation of the people of Western would actually come from the lake. So I want to thank Baba because I've worked closely with my colleagues, members of parliament who are here today. We worked very closely with Waluke in the last parliament. We worked closely with Wamunyenyi, who is the chairman of DAP party. But I want to say for sure that I know Baba has been very close with the people here because I recall my days when I was serving in City Hall, courtesy of Baba. And we served with Philip Kesia, who is also from Western. That is the time when, courtesy of Baba, I had the opportunity to interact with even your former governor. And we worked well. That is the time when Aladwa from this region became the mayor in Nairobi, courtesy of Baba. And now you have another Sifuna, who is the senator of Nairobi. It is not easy to win a vote in Nairobi. Since we just win votes in the village. So there are people who would talk and give a good testimony of the mzee we are sending here today, which is Baba, Professor Nyang'nyong, and his colleagues who are here. I also want to thank the deputy party leader of ODM, Honorable Paranya, for being equal and being steadfast to us. So I don't want to go beyond that. I want to thank everybody. We are here as relatives, and I want to urge you, Baba, to continue because in parliament we've been captured. And I know the next game plan is to capture our governors like Lusaka, who also borrows, his luck from Bondo, where he served as a young DO. So there's nobody who will rise. Even our leader in parliament, Wetangula, could not be there if it were not for Baba. He borrowed and he got the luck because he worked under Baba. I recall the days when I was at the university with the current president, because we entered the same day and graduated the same day, when I was studying law and he was studying botany and zoology. That time, Baba had suffered and had been in jail for 9 years. Thank you. God bless him as he goes to heaven. Thank you, Mheshimiwa Nyakach, for coming to mourn with us. As we were proceeding, we got some other mourners, dignitaries. Let us recognize the arrival of Governor Natembeya from Trans Nzoia. Karibu sana, Governor. We don't take it for granted you have found time to come and mourn with us. We also recognize the arrival of our own son of the soil, former Waziri, my colleague, friend, Eugene Wamalwa. Karibu sana, my Sunday. Karibu sana. We also recognize the arrival of Mheshimiwa Ferdinand Wanyonyi, MP Kwanza. Karibu sana, Mheshimiwa Ferdinand.
We are running short of time. Na wale wenye nitapea sasa ni dakika moja tafadhali. Let me invite Mheshimiwa Nabina Bwera. He is the Secretary General of the Western Members of Parliament Caucus. Mheshimiwa Nabina Bwera, my friend. Asante ndugu yangu Makali. Familia ya baba yetu. Mheshimiwa Prime Minister Raila Amolo Odinga. Magavana walio hapa, Deputy Party Leader wa chama changu cha ODM, Party Leader wa Chakoya, Party Leader Eugene, na nyinyi wote mliokuja. Bwana Yesu asifiwe. Yangu ni matatu. Ya kwanza, kwamba mzee nilimjua, watoto wake ni marafiki zangu. Mzee amenisaidia kwa njia nyingi. Kwa hivyo nikija hapa mimi nimekuja nyumbani kumulia baba yangu. Jambo langu la pili ni kwamba nina rambirambi za wabunge wafuatao kwa sababu wako katika kazi ya kitaifa kule Rwanda. Mheshimiwa Jaco Wamboka wa Bumula, Mheshimiwa Clement Siloya wa Sabatia, Mheshimiwa Naika wa kutoka Mumias West, Mheshimiwa Wangwe, na Mheshimiwa Wangwe amenitumia fedha shilingi 20,000 nipatie familia. Mheshimiwa Omanyo, Woman Rep wa Busia, na Mheshimiwa Kashobe ambaye anamjua seneta wa Subukia, wametuma rambirambi zao. Jambo langu la tatu ni hili. Nikiwa mwanafunzi katika chuo kikuu, nilipata nafasi ya kuwajua kwa undani the bearded sisters. Nikiwa mwanaharakati wa university, nikishikwa na rais aliyekuwa Moi, huyu Orengo na wengine ndio walikuja kunitoa katika underground basement kule Nakuru, nikiwa nimewekwa kule. Nakumbuka mzee huyu akiniambia, mwana wa Batachun, that is the route for a man. You are being baptized into leadership. Nilipokuwa nakuja hapa, Right Honorable, I asked myself, am I coming to mourn or to celebrate the life of a hero? And because I answered myself that I'm coming to celebrate rather than mourn, allow me to say the following. That would make this man happy in heaven is to ask my colleagues whom we are in parliament together not to allow parliament to be taken hostage by the executive. It would make this man happy. What would I do differently to make Sifuna receive me in heaven? Is to ensure that Kavirondo that was from Turkana to Hispania is one. Is one. The unity of Kavirondo is required now than ever before. The other day, why do you think the Meru and Kamba are meeting? Because they realize that the journey we have ahead, if we don't work together, we will perish individually. God bless you all. Mheshimiwa Nabwera for those words of wisdom.
Let me have Mheshimiwa Ferdinand Wanyonyi from Trans Nzoia. But as he comes, we recognize the arrival and presence of our own daughter of the soil, Susan Nakhumicha, the CS Health. Karibuni sana, karibu sana. Karibu sana CS, karibu sana. I knew you had a function in Kitale you were supposed to attend. We don't take it for granted that you have found time to come. Karibu sana Waziri Susan Nakhumicha. Basi, on the behalf of the people of Trans Nzoia, I've come to say pole the family of mzee ambao nilijua sana. Nilipokuwa mdogo akiwa late, sitaki kuchukua muda mrefu isipokuwa kusema pole sana kwa familia ya ndugu yetu mzee ambao tulimjua sana akiwa bunge. Mimi nimekuja rambirambi kutoka Trans Nzoia, wengi tungekuja hapa, lakini ulikuwa na sheria mpaka tumekuwa na gavana wetu na wengine huko, tumechelewa. Kwa hivyo sitaki nichukue muda, nikuja tu niseme pole kwa familia. Na huyu mzee alifanya kazi. Mimi nilipokuwa kijana nilimsikia akiwa bunge. Was a no nonsense person. And sisi pia tunajaribu kufuata nyayo zake. Iliyoko ni ya kwamba tuwe na umoja ili siku moja pia sisi tujulikane pali mzee alipokuwa bungeni. Kwa hivyo yangu ni kusema tu pole kwa niaba ya familia yangu, kwa sababu familia ilijua sana mzee Mheshimiwa Sifuna. Na kwa hivyo nimekuja tu kusema pole, mimi nikiwa hapa kwa niaba ya party yangu ya Ford Kenya, mimi nikiwa vice chairman wa party ya Ford Kenya, nimekuja kusema pole sana. Kwa hivyo asante sana kumpatia nafasi. Thank you. Asante sana Mheshimiwa Ferdinand Wanyonyi. Nafasi hii nataka kumpatia Mheshimiwa John Koi Waluke, mwenyekiti wa Western MPs Caucus. Haya. Your Excellency, the right Prime Minister wetu, waheshimiwa governors, wabunge, familia ya mheshimiwa wetu ambaye ametuacha, na wote nyinyi ambao mmekuja kushuhudia kukusindikisha mzee mheshimiwa wetu. Hamjambo. Mulembe swa. Sitajukua muda mwingi. Deputy Prime Minister wa ODM, Mheshimiwa former governor wa Kakamega, sisi tumepoteza siku ya leo. Your Excellency, tuko na blackout katika Bungoma County. Na mheshimiwa wote ambao wamekuja wanamjua Mheshimiwa Sifuna kwa kazi nzuri ambayo alifanya kwa nchi hii ya Kenya. Tumempoteza kwa vile kuzaliwa kwa binadamu inakuanga ni bahati tu, lakini kufa ni lazima, hata sisi sote tutakufa. Kwa hivyo tunaomba Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Ninaongea hapa kama chairman ya Western Regional Parliamentary Caucus. Naomba sisi sote kama wananchi na wabunge walioko hapa kwa siku ya leo, ya kwamba umoja wetu ya muhimu zaidi. Na kwa muda ya miaka 60 tumekuwa tu sisi kama jamii ya region ya Western, hatutakuwa tumeshirikiana kwa pamoja, hatutakuwa united. Lakini naomba hii umoja wetu ndio watu wote, kabila zote siheshimu sisi kama jamii. Kwa hivyo uza sera zetu. Hata ikikuwamo baba, unajua baba ni mjukuu wa 13 wa Waluya. Yeye pia ako ndani. Sisi tushirikiane. Ndio tuheshimike.
Hapa kwanza nataka kuchukua nafasi hii kushukuru vile ulituliza inji hii kwa mambo ya strike. Nasema ni asante sana Mheshimiwa Prime Minister. Inji hii ilikuwa inawaka moto. Na hii serikali ambaye iko, serikali yote ikiundwa inakuwa ni serikali yetu sisi wa Kenya. Na ndiposa baba alifikiria akafika mwisho akasema wacha nitulize inji, mambo ya strike isimame. Na hapo lazima tumpongeze. Pigia yeye makofi wananchi wa Bungoma. Na tuendelee hivyo, ndio inji yetu iwe na demokrasia mzuri na mambo ya biashara pia iendelee. Tusitusiane vile nimesikia kiongozi mmoja hapa akisema sijui. Hapana. We are not here to show ubabe. Hati wewe sijui ukiongea sister. Si hatukitusi mimi nikitusi Mheshimiwa Prime Minister ndio nitaonekana hero katika hii Bungoma. No. That is nothing. Tuheshimu rais wa Kenya yule ako. Tuheshimu hata makamu wa rais wa Kenya ako. Ndiposa hata nyinyi mkichukua uongozi mtaheshimika. Si ati mtakuwa tu ukitusi ndio ujulikane, hapana. So tuheshimu rais, tuheshimu makamu wake, tuheshimu serikali yake, na hii serikali sisi tuko ndani. Watu wa Western Region. Na Humija ndio huyo, ako kwa hii serikali. Wetangula ndio huyo, ako kwa hii serikali. Mudavadi ndio huyo, ako kwa hii serikali. Na Mwamba ndio huyo, ako kwa hii serikali. Na mupendane, hii mambo ya kuoana hii vile nimeona hapa, ndio mimi na sitisha tuoane, kama ni Wajaluo, Wabukusu, Wakikuyu, ndio umoja uendelee. Tumeona familia ya Mheshimiwa lako iko hapa kwetu. Sasa tunataka muoane na msahane vizuri, ndio umoja iendelee namna hiyo. Na hii inji lazima tuendelee na upendo hiyo. Sio kwa matusi. Mimi wakati nilikuwa nimefungwa, yule mtu alisimama nje kabisa na akasema openly ni waachiliwa, alikuwa ni Prime Minister. Sikuwa nimeiba. Na Raila akasema kwa nini Waluke anafungwa na hakuiba na alistaki serikali na akalipwa na serikali yenyewe. Kama ningekuwa tu yake Raila si angesema, because he has been my friend, mimi ni mtu yake. So let us unite, speak together, drink together, na tunaomba hata Eugene huyu. Tunaomba hata Oparanya huyu wakuche wote kwa hii unit yetu. Ili tuwe familia moja, Trans Nzoia, Bungoma, Vihiga, Kakamega, Busia, wote tunaanzia hapa ndio tuende kwingine. Ndio baadaye tukipiga kura kwa kikapo kimoja, basi Wakenya watasema hawa jamii wame unite. Because sisi hata tunashinda Wakikuyu kwa namba ya wananchi. Lakini wanachekelea sisi wanasema hawa they are not united. Because huyu anaenda huku, huyu anatangatanga huko, yule anaenda sijui wapi. Sasa hiyo umoja tunataka irudi nyumbani. Kwa hayo machache, kwa vile Prime Minister anaenda function nyingine, nilikuwa na mengi ya kuongea kuhusu hii mambo ya unity yetu. Lakini kwa heshima yake Prime Minister sitaongea zaidi, na tunakaribisha baba utembee Bungoma, ni yako. Mheshimiwa Gavana wako hapa ni rafiki yako. Sisi ni watu ambaye tunapenda amani na umoja na upendo kama jamii ya Western Region. Lakini serikali lazima iheshimike. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Waluke, mwenyekiti. Kama mnavyojua bunge la taifa kuna seneti na National Assembly. Ndugu yetu wakili Edwin Sifuna ndio senator wa Nairobi, lakini mtoto wetu hapa sana naye ndiye amefika. Tumekuja hapa kujua kusimama na yeye. Atakiendesha kipindi cha senators na party level, turudishia tuende kwa gavana sasa. Asante sana Mheshimiwa Makali, tumsifu Yesu Kristo.
daima na milele. Mheshimiwa Prime Minister, viongozi wote ambao wamefika hapa kwa ajili ya kutufariji sisi kama jamii, itifaki zote zikizingatiwa, na watambua nyinyi wote. Kwa niaba ya familia ya Mheshimiwa Sifuna, kwa niaba ya Eholoeba Mutilu, mimi nataka niseme asanteni sana kwa heshima ambayo mmempatia huyu baba yetu, kwa heshima ambayo mmeonyesha hiki kikao. Kwa sababu waziri mkuu alikuwa na shughuli nyingine pamoja na wale ambao waliambatana na yeye, tumeomba tu kwa heshima kwamba tutaenda kuharaka kidogo kwa ajili ya muda. Your Excellency, I am extremely honored. As a family, we are extremely honored. Immediately you heard that Uncle Lawrence had left us. You sent us your messages of condolence. You have sent us support. The first person to give me money to put up this tent was His Excellency Baba Raila Odinga. He gave me 1 million shillings to do this work. So we are eternally grateful to you, Baba. I want to say a special thank you to the nuclear family of Uncle Lawrence, to my mothers, all the three of you, to my brothers and my sisters. Thank you for sharing this wonderful man with us. You shared him with us so much. Some people think that he's my actual father. And you are forever going to be remembered for what you have done in terms of sharing your father with us. I want to say, Your Excellency, that we have many apologies because, as Honorable Waluke has said, kuna wajumbe wengi sana ambao wako nje ya nchi kwa ajili ya michezo. Lakini wote wamenitumia support. Nataka niseme asante sana kwa Mheshimiwa Beatrice Elachi wa Dagoretti North, ambaye alikuwa anaendesha fundraising ya members of the National Assembly. Wamenipatia pesa ya kutosha kufanya hii hafla. I want to say thank you to my brother Eddie. He's here. Eddie Okech is a senator for Migori. And he's a very good footballer, by the way. But he chose not to go to Rwanda so that he can be with me. And he was the one coordinating the fundraiser on behalf of the senators. Karibu sana, Father. Kwa hivyo, mimi nataka niseme tu yangu leo ni shukrani. Waheshimiwa wote ambao wamepata fursa ya kukuja hapa, nataka niseme shukrani kwenu nyote ambao mmetembea na sisi. Governor, asante sana kwa support yako, na viongozi wote ambao wako hapa, mheshimiwa anatembea, wote nataka niwashukuru sana. Your Excellency, just allow me to say two things, because you know these people are my friends. Hawa ni rafiki zangu, hao watu wa Bungoma. Naona hizi sura zote nazijua. Hapa hata wanitangi mheshimiwa ama Sifuna, hapana, wananitanga Edu hawa. Na kuna kitu nilijifunza kutoka kwa hao watu wa Bungoma. Hawa watu unaweza fikiria wanakupiga kiboko, kumbe wanakujenga. Wanajua ile kazi, ile ng'ombe zao wakiangalia kwa boma, wanajua hii ni ya kulima, hii ni ya maziwa, hii ni ya hii na hii na hii. Si namna hiyo? Si nyinyi ndio mlinituma Nairobi? Wakati nilikuja kungangana na wamunyinyi hapa, wao wakasema wewe tunakutuma wapi? Nairobi. I can assure you, God has a reason for everything that happens in your life. And there is a purpose for everything. Those of you who know the Bible, kuna hadithi ya mtu alikuwa anaitwa Yusufu. Yusufu aliuzwa Misri na ndugu zake wenyewe. Hawakuwa wanajua siku ile watakuja Misri, huko watamkuta yeye ndiye amewaandalia meza, si ndio? Sasa wacha niwaambie tu watu wa Bungoma. Everything niambia mbo huicha alaha ni muiche huicha holele waina khane uje musiama sida. There's a reason God sent me to this old man called Raila Odinga, and I became the Secretary General of ODM. That purpose might not be clear to many now, but I am sure in the fullness of time, God will reveal it to you and to me. Number two, on this question of unity, I have never seen myself personally, Honorable Waluke, disunity. When it comes to issues of our people here, when there was a rumor that the cabinet had said they were going to set parastatals, including Zoya Sugar, without parliamentary approval, the first people to speak were members of ODM from Western Kenya. Nikiwa hapo mimi, Mheshimiwa Nabii alikuwa hapo. Na wale wanakumbuka nilisema kwa hii issue ya Nzoia tutachukua list ya watoto wetu wote. Unaandika column A, no. Column A, yes. On the question of the sale of parastatals, including Nzoia, Edwin Sifuna, Senator of Nairobi, mwanawe Bungoma, what do you say? Na tunaweka hapo. Si tulisema hivyo? Nikasema Governor Lusaka, I want to hear your voice. Akaongea, akapinga. Nikafurahi sana, nikasema wameanza kushika laini watu. Haya. Mheshimiwa
Makali. Nikamuuliza Makali, wewe ndio mbunge wa Nzoia. Kweli Nzoia itauzwa wewe ukiwa mbunge? Akasimama hapa nikaona, nilikuwa natumiwa video tu na furahi. Makali akasema, over my dead body. Manandi correct. Nikuisenda. Muline ndo kundi mulanga muli third in command. Nalo manandi bweno ene nyambulile sana. On the sale of Nzoia sugar. Third in command olomo orien. Nalo mali yesi over his dead body. Which other unity are you people looking for? Which other unity? For as long as we can see that when it comes to interests of the issues of the community, ate ze nibili langanandi ni senator wa Nairobi ne nikola senator wa Bungoma. Ni ndoma tikilo kundu yo aundi amechelewa kidogo ama amebanwa kidogo mahali. Eze ndoma bisa nekecha ne kambe esa kama. Ala, kuna unity ingine mnataka nyinyi watu? Kuna unity ingine mnataka? Na hii chama inaitwa Ford Kenya. Nyinyi mnajua hii chama ilitoka wapi? Si chama sino chama waena. Chama waena. Mtu mwenye hapo na kifungu ya Ford Kenya amekaa tu hapa. Kwa sababu kuna wenzetu walitutangulia huko, mheshimiwa kina Wamalwa, wakaingia ndani ya Ford Kenya. Kwa mpango ya Mungu kama ikakuwa yetu ama namna gani? Hata ODM ino ngamwambuka akharom. Enyo mmanyile muli wacha niachie tu hapo baba. Wacha vitu vingine Mungu mwenyewe atafanya, si ndio? Kwa hivyo allow us to thrive in our respective spaces. We will always remember home. We will always remember. If there is an issue about our people, we will always unite. And for the rest of my life, in honor of this man, mimi I will always speak the truth. Kambo lirangali afadhali mtu akuchukie kwa ukweli kushinda mpendane kwa uongo. Sasa hii mapenzi ya uongo mimi nilikataa. Wacha nikaribishe mwenzangu anaitwa Senator wa Migori. Senator Eddie Okech, tafadhali tunaenda kwa haraka alafu tukaribishe party leaders so that we can hand over to the church. Nimeona Father ameingia, Father Jeremiah, I recognize you. Thank you so much for your support. Karibu Eddie. To the right honorable Prime Minister, waombolezaji wote, tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. First of all, I want to take this chance to Mama Mefa, Mama Rufina, na Mama Monica, together with my brother Chris, and of course with my brother Sifuna, to pass my deepest condolences, all the way from Migori, and on behalf of the people of Migori, as Eddie Okech, I just want to say that when you lose a gentleman who is celebrated nationally, like you have lost Honorable Sifuna, it is more painful than a toothache. All of us will live here today, and as we leave you behind. The only person who can remain with you is your belief in God and our Lord Jesus Christ. Because the Bible says in the book of Zaburi 34 verses 18 that God is closest to those who are broken in spirit. May God be with you. As I finish, just one word. Unajua, tulipokuwa pale bunge, when we were with my brother Sifuna, na tulikuwa tunaomboleza, I got to learn of a man who is sleeping here today, about his spirit as a left-wing politician. And left-wing politics is not the most celebrated politics. Kwa sababu left-wing politicians wanaweza kukuambia ukweli mpaka hiyo ukweli ikae ni matusi. Na hiyo ndio naona kwamba ndugu yangu Waluke imekuumiza kidogo. Ukweli inakaa kama matusi. As we are speaking right now, ukweli ambao uko ni kwamba bei ya mafuta iko juu. Ama namna gani? Bei ya mafuta iko wapi? Hiyo ukiambia hii serikali ukweli inauma Waluke. Ukweli wa pili ni kwamba bei wa unga uko juu. Ama iko juu hapa Western? Hiyo ukiambia Waluke hii serikali inatukanwa. Si ndio? Ukweli wa tatu ni kwamba serikali iko na mikakati na mipango ya kuuza Nzoia, ya kuuza Sony Sugar, ya kuuza KICC. Hii ukweli
inakaa ni uchungu. I want to tell you the people of Western as I finish. If you read the book of John chapter 21, Jesus says to his disciples kwamba alipokufa na akarudi, akapata disciples wake wamemwacha, wamerudi kwa mambo ya kuvua samaki. And they could not catch anything. Akawaambia, rusha hiyo neti huko ndani. Waliporusha neti pale ndani, they got the highest number of fish that they've ever gotten. Na Yesu akawaambia kwamba, sometimes when you feel like you're the most broken in spirit, that's when you are closest to God. Nyinyi pia kama watu wa Western na watu wa Kenya, the way this government has broken your dreams, has broken your faith, has broken the future of your children, you might feel that you're broken in spirit. But now is when you're closest to God. I hope you'll see God even in Mzee Raila Odinga. Asanteni sana. Thank you so much, Senator. Tunataka kuenda kwa nafasi hii kabla sijamuita Mheshimiwa Oparanya, nimuite aliyekuwa governor wetu hapa Bungoma, Mheshimiwa Wycliffe Wangamati. Asalimie watu yake. Asante sana Mheshimiwa Senator Sifuna. Familia ya Lawrence mwenda zake, kina mama, watoto wake wote, akiwemo Senator Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, magavana wenye wako hapa, wabunge, omukuka wefwe, waheshimiwa MCS, nende bamenywa be Bungoma be Kandui, nende bumulabosi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nipatie mkono ya Sifuna. Vandu wefe mlembe. Mlembe swa. Mimi pia nimekuja siku ya leo hapa kutoa pole zangu kwa familia ya Mheshimiwa Lawrence Sifuna. Mimi nimejua Lawrence Sifuna kwa miaka mingi sana. Yeye alifanya kazi karibu sana na baba mzazi Patrick Wangamati mwenye yuko hapa, na alikuwa ni mtu namjua vizuri sana. Tulikuwa tunakutana naye, alikuwa anakuja kwetu nyumbani akiongea maneno ya siasa. Na mimi nikitafuta baadaye nilikuwa na nia ya kuwa gavana wa pili wa jimbo la Bungoma. Watu wa kwanza wenye nilikaa nao nikaongea ilikuwa Mheshimiwa Lawrence Sifuna. Na kuanzia hapo tumekuwa karibu sana. Sasa pia mimi nimekuja hapa kutoa pole zangu kwa familia, kina mama ambao nawajua sana. Kwanza mama Monica, yeye ni jirani kwangu huko Ndengelwa. Sasa Mheshimiwa Sifuna amekufa akiwa jirani wangu huko Ndengelwa. Na mimi nataka kusimama hapa kutoa pole zangu zote kwa Mheshimiwa Senator wetu wa Bungoma ambaye ni kijana wa hii familia. Nenya hupira pole ba Mutiru. Nenya hupira pole ba Hone mwatibisho Mwiwanda. Nenya hupira ba pole Abulo hutibia muhwasi wenywe. Sifuna ino ngako ni lariri. Esene ndi governor wele jimbo lya Bungoma. Mbone mwana wewe kana abelo mwana wewe mwabele na aloma. Abelo mwana wewe na aloma. Nendi governor wele jimbo lya Bungoma. Napo enda Sifuna hu task force ye huchahololele mali ye county ya Bungoma yus. Mana mega kaba chairman we land task force ye. Sifuna ino kekande reporti marayaba wakati ya corona. Na alo manandi kulecha kulomolo mekama huwakano badai. Lakini kasi niye Sifuna kahol. Vandu wefuwe governor lianano olisai governor wefuwe li jimbo lya Bungoma. Mbare report yo ya chamwa assembly na nyola nafasi ya hakiloleho kubele mbone mma yanano na aluma
kama hoke task force yakako. Lakini kahole kazi hiyo nende bunyi ndafu. Kake na Bungoma ino yos. Karusi ya report public land yos. Malaka hata ya jabandu wakali sana. Hata ni endoma wakali wekala no kende kele sawe na. Lakini kama na kokahola kamala gavana na alinyola nafasi ataangalia hiyo ripoti mala alole nishanyala aho. Ne malira ezebandu befuese ndibirira na hanyo na amela. Mwamba nafasi na gavana namba 2 oli jimbo ya Bungoma. Kwa ma 2017 paka 2022. 2022 mwahupila chikura sechawe cholata. Mwapiro msale wase Ken Makelo Lusaka. Malaise tarehe 23 August last year. Na acha ekibabi na handova power ku governor Ken Makelo Lusaka. Na alo manandi sese kwa wangamati. Sai mwapile governor ekura. Eseso mulimbo naho niche mkaundi muno eniane mheshimiwa Ken Makelo Lusaka na ole kazi tawe. Bwana Yesu asifiwe. Gena malende bandu efene mbobya senjo ena naro. Enona naro blede ngusi yanga mandazi. No. Nengusi kwa mandazi hata na rumirano juice chairman kare rakoli moto le mandazi se mufukirira. Kama kwa 2027 wele ni omanya. Kwa kuline kubone otherwise asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you. I can confirm ngulanga kumandazi kunie Nairobi yeyo akulisianga. Thank you, Governor. I want to specially recognize all the people who have come from Nairobi to be with me, please. Just stand up. Watu waone tu. Naona madirector kwa ofisi. Hawa jamaa. Hawa ni director. As I was the one to welcome my former speaker. But you can do that because kama nilikuachia kandui, hii kazi kidogo siwezi kuachia. Asante. Kidogo sana, asante. Thank you, my very good friend, Senator Edwin Sifuna. As I finish, let me just bring the condolences za watu wanne. I bring the condolences of the Speaker of the National Assembly, Daktari Moses Masika Wetangula, our party leader of Ford Kenya. He would have been here, but he's away in Australia in a national function. I bring also the condolences of the Senator of Bungoma County, Wafula Wakoli, is out on a national assignment. I bring the condolences of Honorable Didimas Wekesa, MP Kimilili, who is also away, together with the condolences of Honorable Martin Wanyonyi Pepela and Honorable Majimbo Kalasinga, who is also away in Nairobi. As your chosen representative, I want to assure you this. We will remain united. We will fight for Nzoia Sugar Company like we have fought. We will work towards the economic empowerment of our people, and we shall never budge. What I urge is that as leaders from this particular side, for our numbers to count, we must remain united and together so that we can be able to move our agenda as a region forward. With those many remarks, nawaambia asanteni sana kwa kuja na poleni sana. Wacha tusindikishe huyu shujaa kwa amani, kwa heshima ambayo inafaa. And I say, fare thee well, Lawrence Simiyu Sifuna. Where cometh another like Lawrence Sifuna? Poleni sana na asante. Thank you, Mheshimiwa Makali. Kwa haraka sana, kuna viongozi wa chama wako hapa. Executive Director wetu, Mheshimiwa Duoro Mweni yuko hapa. Chairman wa ODM, naona chairman huyo ni wa Nyandarua. Huyo anaitwa Dickson, anatoka Nyandarua. Huyu ni chairman wa Narok, Kazaro, baba anamjua vizuri sana. Nikumbushe huko sioni vizuri wa. Trans Nzoia, oh yes, Trans Nzoia, asante sana. Alaba. Oh, asante Muamina Khobode. Thank you very much. Let me take this opportunity to welcome our governor, His Excellency Ken Lusaka. Alafu governor utaamsha wenzako kwa heshima kubwa, waje na wao watuomboleze. Asante sana governor.
I think the Right Honorable Raila Amolo Odinga, viongozi wetu mkuka, familia ya mwenda zake, tunajua the Right Honorable wako na function nyingine, kwa hivyo nitaita viongozi wachache haraka haraka ili tuweze kusonga na program. Nikubalie nimwalike, unajua mimi pia ni deputy party leader wa Ford Kenya. Kwa hivyo nimwalike deputy party leader wa ODM ambaye pia alikuwa mwenzangu kule governor, alikuwa chairman Governors first. I thought we were saving time. Okay. Basi kama mnataka niite magovernors kwanza, wacha nichukue nafasi hii niite Professor Anyang' Nyong, Governor Kisumu. Karibu. His Royal Highness the King, the Right Honorable Prime Minister, magovernors, wajumbe, wananchi watukufu, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Thank you very much. First of all, I want to only say one thing. The importance of a name. I was reading the newspapers some time ago, several years ago, and I used to see a column written by an Edwin Sifuna. Very good columns. So one day I decided to invite him for lunch at United Kenya Club. And he came. So I asked him whether he was related to Lawrence Sifuna. He said yes. Then I said, you write very good articles in the papers. I would like you to join ODM. I was then Secretary General of the ODM. That is how the journey of Edwin Sifuna started into the party. And in the end, he became Secretary General that I had been. If Lawrence Sifuna had not had a good name in Parliament, I would not have recognized the importance of Edwin Sifuna. If Lawrence Sifuna had not been a man of principle, I would not have associated Edwin Sifuna with Lawrence Sifuna. But Edwin, like his uncle Lawrence, has done a sterling job in the party. A man of principle, a man of integrity, a man who is committed to the future of our people, not of himself. Finally, I want to tell you a story. There was at one time when a father and a son, and two sons actually, one was young, one was older. The landlord decided to throw them out of an apartment in New York because they had delayed in their rent for 1 month. So the family went to court because they knew being late for 1 month is not tantamount being thrown out of your apartment. But the man wanted to sell that apartment and wanted to get these people, poor people out. The man hired a lawyer. They went to court. The family was defeated and they were thrown out. And the father and the eldest brother committed suicide because of the pain of being thrown out of an apartment unfairly by a lawyer who defended the landlord. So the guy said, okay, let me bury my father and my brother. He went to the cemetery manager, and said, please, we are a poor family. Show me a place where I can bury my father and brother. So the guy said, just go and look. Choose one, and we shall negotiate. So the guy looked. Then he found a place where the grave was written, here lies a lawyer and a gentleman. The boy rushed back to the manager. I found a grave where two people are buried, a lawyer and a gentleman. So the manager went, no, these are not two people. This is just one person. The boy said, I've never met a lawyer who is a gentleman. Bwana Yesu asifiwe. Thank you very much. Aya.
Let me take this opportunity. Nitaleta James Orengo baadaye kidogo kwa sababu yeye was among the 7 bearded sisters. He's here in a very special way, though a colleague as a governor. Let me invite the governor, Trans Nzoia, George Natembea. Asante. Asante sana. Prime Minister wetu ambaye pia ni kiongozi wetu wa chama chetu, viongozi wengine ambao wako hapa, magavana, familia ya marehemu wakiongozwa na wajane 3 ambao wako hapa, waombolezaji wenzangu, mimi tu langu ni kuleta rambirambi zangu na za wakazi wa Trans Nzoia kwa familia ya marehemu Lawrence Sifuna. Sisi kama jamii tumepoteza kigogo, yule mtu ambaye hata wakati tulikuwa watoto wachanga alituinspire sana. Juzi wakati wa Harambee nilisema kwamba wakati tulikuwa katika shule ya primary kitambo, tulikuwa tunanunua gazeti ya Taifa Leo, na sisi wote tulikuwa tunaenda kuangania kusoma ile imeandikwa jana katika bunge, na hakuna siku jina la Sifuna alikuwa pale. Sisi kama viongozi sasa, najua wakati ikifika wakati huu ndio tunaongea mambo mazuri, tunaongea mambo ya unity. Pande ya Western Kenya sisi tunakuanga united by funerals. Kuja hapa tunaongea mambo mazuri, vile tutakuwa united ndio tunakumbuka parastatos zinauzwa, tunakumbuka kwa matanga, mambo kama hayo. Lakini tukikumbuka wale watu ambao walijitolewa wakati huo, ambao Kenya Democratic Space ilikuwa ni kidogo, lakini wakakuwa na ujasiri wa kuongea yale maneno walikuwa wanaongea, mpaka waitwa 7 bearded sisters, Orengo akikwemo. Hiyo assembly bunge haikuwa na wajumbe 7 peke yake, kulikuwa na wengine, lakini wale 7 ndio walikuwa wamesimama na haki ya mwananchi wa kawaida. Walikuwa wanajua mwananchi wa Bungoma anakaa namna gani, na hao wengi ukiwaona wala ambao walitoka wakakufa, walikufa wakikuwa watu maskini sana. Kwa sasa ukiona mjumbe anapiga kelele, mara nyingi anapiga kelele ile wamuone kando, akiona ananyamaza na story ya mwananchi na kuishia hapo. Aina ile kujitolea kusema wacha mimi nikufe nisipate, lakini ndugu yangu dada yangu baadaye apaitike. Hiyo siasa ilikwisha, haipo sasa. Na sisi watu wetu wa pande hii ya magharibi tuko wengi sana. Tuko wengi sana watu wetu, lakini hatuelewi maana ya uongozi ni nini. Mwangala alikuwa anasema alikuwa amikimi yandu, ikakuwa ni kama jambo la kufanyia mzaha. We are very many, tuko na kura mingi, lakini tunaenda mikutano ya siasa, ukiuliza watu kama hata wako na kitambulisho hawana. Andu ba pachimbi kweli kweli, hata wana wala panga chimbi saka panga kura tu. Sasa tukitaka kuamua kwenye lindi la umaskini, maana for me kwa sasa ile jambo ambalo li tatizo kubwa sana kwa wakazi wa magharibi ni mambo ya umaskini. Tuko kwenye lindi la umaskini. Nilisema kwengine kwamba we cannot be united by poverty. Poverty haiwezi kuleta watu pamoja. Tunakuwa united wakati tuko na pesa kwa mfuko, si ndio? Tuanze kutafuta pesa sasa. Tutafuta pesa tukikuwa na uongozi ambao ni mzuri. Niko na challenge kwa viongozi wetu, wajumbe ambao wako hapa. Tuko na finance bill ambayo imetekelezwa 1/4 peke yake na mnapika nduru. Just 1/4. Tunapika nduru. Wajumbe wetu, do you need to say no? All you need ni kuelewa matatizo ya mwananchi hapa iko namna gani. Bana wafubwa aleme balozi bakaenda basa kuluta
basi kuatasi waumia kweli kweli. Mimi nakaa mashinani kila siku, mimi siendangi Nairobi, nakaa huko. Ile tabu ambayo iko mashinani yake ya Mungu, kama ni viongozi, hatuwezi kuwa na time ya kulumbana. Tutakuwa tuna time ya kudiscuss vile tutakuamua watu wetu kutoka kwenye lindi la umaskini. Tulipata political freedom, lakini economic freedom is still elusive. Bubi bwe njala na wikura okolifana bantu bose bekure. That is the biggest challenge, ndio? Lakini ukweli ni kwamba ndugu yako akikula wewe ushibi. Lazima nyinyi wote mkule ndio mshibe, si ndio? Sasa huyu mzee ambaye ameaga leo, tunamzika leo. Na wengine waliweka ile msingi mzuri ya kuweka ile uongozi ambaye inaweza kupeleka Wakenya watoto Western mbele. Lakini tunawasahau. Hata wengine walikuwa na pia Sifuna alikufa kitambo sana. Ngabatanga jozi tu Sifuna kafu ile ukunda kana bia hafwata. Tunasahau viongozi wetu haraka sana. Na kama mtu alifanya kitu kizuri na unasahau mahali aliwachia, wewe ukikuja utenda unaanzia siku ya zero unafikiri kwamba unaenda kuinvent vitu. Kwa hivyo pia lazima tukue na ile hali ya kukumbuka watu wetu. Bandu befenga kiyokole kumbongi lakini kwatikie. Kwa kabisa gurudumu tumeshikilia, hakuna wasiwasi, mjue kwamba Trans Nzoia iko kwa mikono ambayo ni kamilifu. Nipenda kuchukua nafasi sasa. Niombe Mwenyezi Mungu airehemu roho ya shujaa wetu na iweke mahali pema mbinguni mpaka ile siku tutakutana. Mrio mnoko? Aya. Uyo kali la kakewe. Paulila. Kabla sijaleta James Orengo, nikubalia nipatie dakika moja tu waziri wetu Nakhumicha aje pia atoe rambirambi, alafu nimlete James Jim Orengo. Karibu. Asante Prime Minister wetu, magavana walio hapa, wabunge, viongozi wa aina mbalimbali, na wa muhimu sana siku ya leo, familia ya mwenda zake na wakaaji wa huku Kandui, the great county of Bungoma. Tumsifu Yesu Kristu daima na milele. Mungu yu mwema. The daughter of this soil of Western. I'm privileged to be serving this country as the Cabinet Secretary for Health. And I'm sure you have seen progress. Mimi nimekuja hapa kuleta rambirambi zangu na rambirambi za marafiki kadhaa ambao wako mbali na walinituma ili nije nikatoe pole zao. Siwezi simama hapa niseme mimi nimewahi kutana na mwenda zake. Hata nimeangalia kwenye ile kitabu chake ambacho kimeandikwa cha Eulogy. Wakati yeye alikuwa bunge, ndio mimi nilikuwa nazaliwa. Na barumu imbi, saakere kenu ngota. Kwa hivyo nitakuja tu kusema pole, na ni kwa sababu huyu Edwin Sifuna tunafanya kazi kwa ukaribu sana. Na nataka kumshukuru kwa sababu amesema kwa mambo ambayo yanaenda mbele, ambayo yanapeleka nchi mbele, tunafanya kazi pamoja. Wakati sheria zangu za kubadilisha mfumo wa afya hapa nchini zilikuwa bungeni, na nikaona ya kwamba watu wanaleta mambo nyenyenye, nilimpigia ndugu yangu Edwin simu na tukaongea. Nikamweleza hizi sheria zimetoka National Assembly, zimekuja Senate, mimi ni dada yako, lazima niweke jina ya kutengeneza afya ya Kenya. Hakikisha sheria zimepita.
Thank you very much, my brother, for doing that. Na nataka kushukuru sana kwa sababu nimesikia Wakenya tunalia. Na ukweli ni kwamba vitu kuna zile ambazo haziendi sawa. The beginning of finding a solution is acknowledging that there is a problem. Kwa upande wa afya kulikuwa na shida. Nami nitasema hii shida lazima tutatue. Afya hapa nchini for many years tumekuwa tukiegemea wale ambao wanakuja kutusaidia, donors. But we must get to a place of self-reliance, self-sustainability. Na ndio kwa maana afya sasa tumeanza mashinani. Ukitembea huku Kenya, kuna wale watu tunaita community health promoters. Kenya mzima wako watu 1,100. Ebu ngomeno baliyo. Wanakuja kwa nyumba yako, bakupima pressure, bapime sukari, bakureba ku maswali hapa na pale, bakuyeta. Na ukhaline na kabari kabaka yanibo, bakuru moche mu hospital. Na hiyo yote free of charge, courtesy of this government. Mambo ya pili ni kwamba tuko na social health insurance. Wabunge walinisaidia ikapita. Sasa tuko wakati wa public participation. Lakini nimegundua kumbe hapa Kenya watu wamezoea mambo ya kwenda polepole. Mtu akichapa kazi yake haraka amalize, hawafurahi. Hizi sheria mimi nilichapa haraka nikamaliza, sasa wamenidelay pale kwenye kotini, but nimesema it is a good time for me to look back and check that I did the right thing. Nyinyi mnajua NHIF, ule mtu wa chini kabisa alikuwa anaambia alipe shilingi 500. Ule mtu anapata mshahara kubwa kama mimi na naona wengi ambao wamekaa hapa. Ukifanya percentage walikuwa analipa 0.01%. Mtu wa 10,000 alikuwa analipa 5%. Hiyo hata si hesabu ya kwenda kwa darasa. It was unfair. And that is why we have brought changes. That people must pay. Those who have money, wanisaidie tusaidie hawa wa Kenya. Out of over 50 million Kenyans, watu 300,000 tu ndio wako na mishahara. Sasa hawa 47 million afya yao nitafanya namna gani? Si wa Kenya wanisaidie. Wenye wako nayo wanisaidie, tusaidie wale ambao hawajiwezi. Kwa hivyo mimi nawaomba kama mtoto wenu mkanipe support. Hii mambo ya afya nimeshikilia sawa sawa, na muona hata juzi rais alisema mwana ino si yundunisi. Kanda yako za ibari EGH elder ndoma makere. Lakini lazima mbole buli mundu anenju yewe. Sese takafodi Kenya andisendu wazirita. Olosa nyane mano barimo mfedi Kenya mbika na zinazemani ya meta. Sikira hapo ndio penye unga yangu hiko. Na kila mtu na dini yake. Angano efwe ba Roma kuli kusira. Evangalia pende andi babene bekhali bwene. Sasa tuheshimiane hivyo tu na tuendelee na serikali iende mbele. Prime Minister, I want to thank you. And I really like the analogy that you use about football. Mambo ya kuchengana mpira. I really like it when you use it. But what I have also noticed, Prime Minister, is that the people who are always outside the field, they always look like they can play better than those in the field. Baremo, nyoka manyi. Murioko, umwame amwechi. Aya. Oyo kali lakake wewe ni muna afwire. Buli mundu alile style yewe. Sasa nichukue nafasi hii ya kipekee nimwalike one of the living 7 bearded sisters, James Agri Orengo. Karibu sana Jim. Asante sana, Your Excellency Governor wa Bungoma. Now the family of my departed colleague Lawrence Sifuna, Right Honorable Prime Minister Raila Odinga, Your Excellency the Governor of Bungoma, party leaders including my neighbor Wajakoya, and the cabinet, former cabinet secretary and leader of DAP, Eugene Wamalwa. Nitasema machache sana. Na nikisema kidogo
kuliko vile nitajaribu, ni kwa sababu pengine kwa watu ambao wako hai, ambao walipiga siasa Kenya hii, hakuna mtu anajua Sifuna kama mwanasiasa kuliko mimi na kuliko wale tulikuwa nao pamoja: Chibule, Koigi wa Mwere, Abuya, Chelagat Mutai, na saa zingine wanaweka Midika, lakini Midika hakuwa 7, na Mwashengu Mwachofi. Na unajua baadaye pia tukawa na Young Turks. Yani the struggle was continuing. Mimi nataka niseme hivi. Na Lusaka najua. Mimi napenda sana kusema ukweli. Kweli nitasema. Hata kama Ruto angekuwa hapa nitasema. Hata kama Moi alikuwepo tulikuwa nasema. Hiyo na mjue hatukukuwa na mtu mkali kuliko Kenyatta. Mimi nimefanya kazi na Kenyatta wakati nilikuwa university, nikaenda kwa bunge. Kenyatta akafa, mimi Orengo bado niko. Akaje Moi 23 years tukihangaika hapa Bungoma. Moi akafa, mimi Orengo bado niko. Kibaki akaja, Kibaki akafanya kazi, Kibaki akaenda, mimi nipo. Uhuru akaja, Orengo bado yuko pale pale. Sasa Ruto yuko, tutaona nani ataondoka, mimi nitakuwa pale pale. Na nasema hii, kulikuwa wakati mwingine nilikuwa kwa Nyang' Nyong'o, kulikuwa mama bwana alikufa, tuko kwa mazishi. Watu wakaanza kuongea, naongea vile huyo jamaa alikuwa mtu mzuri, amefanya hii, hata mtu ambaye hakuwa hajamuona maisha anakuja nasimama. Sisi tunatoka usijui Kajulu, huyo mtu ni mzuri. Wacha mjane mwenyewe asimame. Anasema hao wameongea hapa, sijui anajua huyo bwana yangu. Huyo bwana yangu wacha alale, mimi najua. Kwa sababu chochote inafanyika hapa Nyalenda, ikiwa kuna wizi, polisi wanakuja hapa. Unajua waombelezaji walitaka kumpiga yuo mama, wakataka kumpiga, lakini wengine wakasema yeye ndiye anamjua bwana yake, wacha aseme. Sasa wacha mimi niseme mambo ya Sifuna. Hawa wanaongea hawajui Sifuna, hawajui Sifuna hawa. Na haswa kitu muhimu ujue kwa Sifuna, he was coming from the greatest tradition of members of parliament from Western Kenya. I think we should remember that. He was coming from the greatest, if you want the greatest tradition of the best members of parliament, they came from Western Kenya. Na mjue, musiogope kwa hiyo in that tradition. Hii mambo ya kuimba ati sisi. The leader will emerge here. Vile Obama ameemerge in America. A lawyer will emerge. Lakini kwa hii siasa tunapiga hapa, it will not be. Who is greater than Masindi? Who is greater than Wamalwa? Hakuna. Hawa ni mdomo tupu. Mdomo tupu. Nakwambia, mdomo tupu. Wakati J.M. Kariuki, when he was murdered, and there was a select committee of the National Assembly to find out what caused the death of J.M. Kariuki. There was a lawyer in that team, anaitwa Bwana Peter Kibis, one of the most brilliant trade unionists and parliamentarian. And then there was Martin Shikuku, walio wawili. Wakati wa kupiga kura, they said, we must be told who killed J.M. Kariuki. Who killed J.M. Kariuki? And then when the matter went to the National Assembly, Masinde Muliro, who was a minister for cooperatives, he said, we did not fight for independence. We did not fight for independence to murder each other.
And Masinde was sacked from cabinet. Kibisu was sacked from cabinet. And they went out now to go out to struggle out there. The best of the speakers in the history of Kenya has come here from Luhyaland. Marende, who is not a yes man. I don't think in the near future we are going to get any better speaker than Marende. Wakati mwingine nilikuwa na karibu nipigwe na Uhuru Kenyatta siku moja nikiambia kwa mazishi ingine ya Matiba, nilikuwa nasema ati from all the politicians ambao wako hapa, I think it's only Matiba who will go to heaven. Niseme hivi, huyu mtu anaitwa Lawrence Sifuna. If you look at the annals of Parliament of the Republic of Kenya, him and Shikuku, there were two things they used to do. Lawrence asking questions every day. Second, motions. And they were there all the time. Shikuku was the king of standing orders. So this man was a good parliamentarian. He was a good parliamentarian and stood for the truth. Stood for the truth. Like now, tumesema ya kwamba dialogue imekuja na mwongozo ambao ni nzuri. But if you really believe in that dialogue, the easiest route is to amend the Finance Act. Mara moja. But I think a lot of people are here who are speaking. When that thing comes to Parliament, they will not vote for it. Kwa hivyo, mimi nataka niseme, he was a practical politician. Na kuna ingine ambayo nataka niseme kwa sababu wa mnyinyi iko hapa. He used to tell us when you want to go to work in the morning, kula sasa. Ano mjana najua, nyumba yako nilikuwa nakuja. Tunakula umrere, mayai, nyama, kila kitu unakula asubuhi kwa sababu hujui kitu gani itafanyika. Na anasema hata kama unaweza kugonga pelele kidogo, gonga tu. Kwa sababu hujui. And I learned that lesson because many times when I was arrested, sometimes you'll be kept in the cells for 2 weeks, 3 weeks, and so on and so forth. But an incident that I can never forget, because Wamunyinyi was a good footballer, and I was a good footballer, Baba was a good footballer. We went to Tanzania to play football in Dodoma. And the back line, ilikuwa ni Wamunyinyi na Lawrence Sifuna. Na Wamunyinyi ndio nyumba yake tulikuwa nakwenda huko asubuhi. Alikuwa tunakula mboga na kila kitu asubuhi. Na Wamunyinyi akasema leo tukienda kucheza mpira Dodoma and you are on the back line, you try your best, but Wamunyinyi na mimi, the ball can pass, but not the striker from the other team. Ukipita utaona magumu sana. Mundu kwa mundu. And we won the match. So let me conclude this, because some people are normally worried when people are talking in such an audience. They begin to think, we came to see this and that. But I think let us build one Kenyan republic, one nation. And a republic is not a country where you tell people where heshimu serikali. There's nothing like that in a republic. In a republic. Unajua zamani walikuwa nasema tunaona crown. Heshimu crown. In a republic, the government should respect the people first. Respect the people first. So when people go hungry, you tend to them. You don't tell them, respect the government of the day. Na respect the government of the day, ndugu yangu huko angekuwa mzima kama alikuwa anaendelea, kwa sababu he really respected the government, lakini akaenda na mimi ndio kafanya kesi hiyo. I tell you, you young politicians, I'm telling you the best of advice, and I'm telling even Masinde captain knows there. If you're a politician, try and calculate a brand of integrity.
and leadership and speaking for the truth. If in America now, there's something called Bidenomics. Nana Commissioner Skia vile umesema. You know, Biden is trying to tell Americans that, you know, life is better. But Americans are not feeling it. Hata useme tumejenga, tuko na 100,000 CPH. The question is, are people feeling better today compared to last year? Ama ni mudomo kutoka asubuhi. So I plead with you, let's build one country, let's go one direction, but the truth will always remain the truth. And that's why I respect the man we are sending off today. And my friend Anyang, I am a lawyer and a gentleman. Thank you, thank you. Aya, wewe sikali na kakewe. Sasa mimi pia nataka kulia. Lakini ile alisahau kusema ni kwamba Western we have been very lucky. We have had 3 speakers. And I was his speaker and he said I was a good speaker. So I don't know why he has not mentioned that I'm a good speaker because mimi ndio nilikuwa speaker wake wa mwisho ndiye aende kuwa governor. Na sasa tuko pia na speaker Moses Wetangula ambaye ako kwa National Assembly. Nataka nichukue nafasi hii kwanza pia kusema pole kwa familia na niko na rambirambi za His Excellency Otuoma ambaye ni governor wa Busia. He wanted to come but he fell a bit not too well. Amesema pole na amenitumia shilingi 1,100 to give to the family. Pia Mheshimiwa Majimbo walipeana rambirambi zake. Anaenda DRC, is one of those observers who are going to observe the elections in DRC. Kwa hivyo nimeleta rambirambi zake. Ya pili pia nataka nilie Mheshimiwa Lawrence Sifuna vile wengine wamesema. I knew in 1979 when I was a student in Form 3, kule Kibabi alikuja na ile lori wameweka kwa kichwa yake. The first time to see somebody na lori katikati, tulikuwa tumezoea ya upande huu. And he was very impressive. Walikuwa wana compete na mtu anaitwa Frederick Masinde. He won the elections that 1979 and he went and became a very fearless leader. Na vile mheshimiwa wengine wamesema, I'll remind you 2 incidents where this man is fearless. One, alikuja hapa akaambia Moi watu wakunywe busa. Alisema lusaria bakeba bando kabanywe busa. Moi akamwambia mtakula hiyo bakeba yenu. Ya pili, this man lying here, the gentleman, with due respect to the Prime Minister, Raila Odinga, and he knows the history. Oyinoka ya isia, Jaramogi Oginga Odinga 1992 mkutano kwao. Alisimamisha mkutano akasema mkutano haiwezi kuendelea. That is how courageous he was, and that time he was in Ford Asili. Alikuwa ametoka Ford Kenya, ameingia Ford Asili. So he was a very fearless person. I want to agree. Na niwaambie watu wetu. What Mheshimiwa Orengo has said is true. What he did not mention is that Masinde Muliro voted against the government akiwa minister to save Mwangale, who was the chairman of that select committee. How many of our people today can sacrifice sio kawaka kwa mwira malolo morisendo ke afadhali fwe putete babe fano mabari kuirevza. We will not stand by our own. So those are the lessons, the courageous people that we have had here. Masinde Muliro was sacked because he saved Mwangale from being killed, because he was a chairman who had said the government had killed J.M. Kariuki. So I want to appeal to our leaders. Let us be our brother's keeper. Let's be our brother's keeper. Esesene ndio saiki na hawo eseni sold that time. Mimi ndio niko. Na tulipiga hii kura, mimi nilikuwa speaker. Tukapiga hii kura. Maisha ilikuwa imeanza kuwa ngumu. Sasa wanajaribu kurekebisha, bado mambo si mzuri. Lakini let us have hope. Wewe mwilo osa baloma na angata. Na mwilo omo kakange murura. Wale wako kwa shima mwezi kugombana, mnajaribu vile mnatoka. Wewe mwilo osa barurata. And let me tell you, of course we have government and those in opposition. Wangoyo sa ko kesi alu khulu omireta ko kesi alu bisu fuke bubisi. Nyeba khole bariena ba khupe. So if these things are there,
lakini tujaribu, najua mambo itakuwa sawa. Imekuwa ngumu, but let us, we are trying. Hakukaki. Niko mheshimiwa walukalomile, politics of Kenya is also regional. I want to support him that we must also panga ourselves. Kabaka tuweze kwenye kuche kumesa, kuche kunegotiate with other people, we must also remain united and have one leader that we respect. Even twins are born the same day, but they don't come out at the same time. Mulala rangira kwanza. So tuone nani ako mbele sasa hivi, sisi wote tufuate, so that we go on the negotiating table with a lot of strength. Sekali kario? Na alomirita, nikuje sasa ya county, because mimi ndio CEO. Na mimi pia naongea ni party leader wa Ford Kenya sasa hivi, kwa sababu my party leader ako out of the country. Wameniuliza mambo ya barabara kuname. Hiyo mimi nakubaliana that road be named Lawrence Sifuna, we shall regularize it so that we remember him, because he cannot just die like that. Ya pili, kuna barabara ya kutoka Mulaa kuja Minyali, Sereti Junction, paka kwa Tamak. Hiyo tutaweka pia lami, so that you join kusavu watu wa Bumula na watu wa Kandui. Sekali kario. Task force, ile mheshimiwa Wangamati alisema aliunda, wakatafuta ile mashamba ilikuwa imenyakuliwa, ilikuja, I know we had not paid the members. We shall pay so that we implement, because we must recover public land. Ile watu walinyakua, lazima turudishe hiyo mashamba. Naona sudanyani ituake sana ta. Sikia mwechile kuondila. Baba na viongozi wale mmetoka out of this country, nataka niwakaribishe hapa Bungoma. Karibu sana. It's unfortunate you have come on a sad note when we are burying one of our heroes, but I want to welcome you, feel at home. Na nashukuru sana kwa sababu so far we are burying our hero with a lot of respect. Na tunataka tukiwa na matanga iwe hivi, makwalafu. Makwalafu. Na huyu mjamaa alikuwa anasema pusi. Mbwa. Arimbwa sesale pusita. Then let us be truthful. And when we have been given the positions of responsibility, vile wengine wamesema, let us serve our people. It's not how long you live in this world that matters. It's what you do that you will be remembered for. We are remembering Sifuna because of the good deeds that he did. Nikimalizia kwamba wakati the longest person who ever lived in the Bible, I'm sure most of you don't remember him. It's called Methuselah. He lived for 968 years. Jesus Christ lived for only 33 years. But we remember Jesus Christ more than Methuselah, who lived for 968 years. So it's not how long you live that matters. It is what you do that you will be remembered for. And that is why we remember Lawrence Sifuna, because of his deeds, and may God rest his soul in eternal peace. Akutana huko na Michael Wamalwa kijana. By the way, vandu ve kimini vandu ba Bungoma. Nolela vanonge mkhisa kitu yuberana. Wamalwa kijana, George Captain, and all those. Kulbe na bebe changa the front line ba nyindafu. Nibaba kusubana wale kakabo mnyindafu taba kukwisia chikura. Lakini ukiwa mnyindafu wanakupatia kura. Naona wale barafu na vandi fweze tuko hapo tu tumeshikilia hapo. Na embasi mengemwa kupire kura, ni washukuru sana. Tulifanya kazi, lakini baba unajua ilifika mahali politics is local. Na nikaangalia nikaona mood ya vile ilikuwa inakaa huku. Nikasema politics is local, you must go where you will win, because winning is what you want. Nobody wants to be in opposition. You find yourself in opposition. You find yourself in opposition by mistake. Na nikaona hapa mood ilikuwa ya Ford Kenya. Ndio nikaingia huko na nikakuwa governor. Ndi ngozi zindo konosi ya mandazi. Lakini saa hii nikaingia hapo. Sasa lazima uchunge. Ndio nilifanya hivyo, niko hapa nataka niwakaribishe. Basi nataka now in my capacity as also a party leader, nialike deputy party leader wa ODM ambaye pia alikuwa rafiki yangu. We were elected the same time as a governors, na akakuwa chairman wa COG. Karibu Mheshimiwa Oparanya. Basi mimi nimepewa nafasi ya kukaribisha party leaders ambao wako hapa. Tayari Mheshimiwa Lusaka ameongea,
ningemkaribisha kama party leader. Nitakaribisha wale wamepaki, alafu niongee machache. Kwanza, kwa Azimio tuna principles ambao ni party leaders, na tuna bwana wa Jakoya here, na kukaribisha ulete remembrance zako. In our world, we're counted on to be there. Raila Amolo Odinga. Haya. Baba Raila Amolo Odinga. Again. Mama ambao wako hapa na familia na mapadri wote, kwanza mniombee, manake nimeambiwa na mtu mwingine hapa kwamba mimi navutanga hiyo kitu, lakini nitamsamehe because ni mtoto mdogo namna hii, ni MCA. Mungu amshukuru. I'm going to tell you people, nitawaambia, nizokubabole, kubabole. Mtu anaweza kuuliza na huyu wazimu ya bangi alitokea wapi? Kuna gavana hapa nilikuwa naye KIA kwa mwaka mzima tukisoma, kweli rongo? 1989. Na kuna mwalimu wangu hapa, sijui mwalimu wangu ameenda. Hebu simama tu. Mheshimiwa Munyasi alifundisha mimi form 5 na form 6. Mumias Boys High School. Nilipita ama sikupita? Niendelee ama nisiendelee? Alafu wa mnyinyi hapa anakuja na fura hapa, na yeye na mimi tulikuwa kiganjo tukiwa askari kwa kosi moja. Niseme nisiseme? Omanyira bandu bali sasa mbusa ituli ngora mheshimiwa former governor wa Bungoma ndakuchama because your father is a hero. I don't know that your father is here. Baba yuko wapi Wangamati? Mnangojea yeye afe ndio mweke barabara inaitwa Wangamati. Bure kabisa. Mheshimiwa Lusaka, ambia hii tu MCA twako utu. Tuende bunge tukae chini, tupitishe katiba, tuwe na Wangamati airport Bungoma. Nimesema ama sijasema? Na mimi Jaramogi Oginga Odinga na James Agrio Orengo. Huyu James mnaona huyu. Jaramogi alipokutana na sisi London, nikaambia mzee, mimi nilikuwa nimefungwa na Moi. Saizi mimi nachimba makaburi London. Mimi ni refugee, nataka kwenda shule, lakini makaratasi yangu ilibaki Kenya. Jaramogi alikuja akaambia James Agri, chukua makaratasi ya huyo kijana kutoka ile shule zote alikuwa. Nikaletewa na Mr. John Ward. Na ndio nimesoma, nikasoma. I'm now doing my 14th degree. Kwa hivyo bwana KMCA, rudi shule. Usija kuambia hata watu ati sisi tuko hapa ati tunaenda kwa Wetangula. Wetangula is my friend. Don't remind me of Wetangula. Niseme ama sijiseme? Hapana kuzaliwa jana unakuja hapa kama bado uko na makamazi unaambia watu Wetangula ni mwami. Hata juzi Wetangula ameniita kwenda bunge. Walai sikuwa nimesimama huko, nilikuanga askari wakati alikuwa anaapisha bunge. Wakati aliita bwana Karuto hapo. Ni Wetangula mwami Wetangula. Kwa hivyo msalamia Wetangula mbole mno mwami yesi. Sasa kwa Waluya tuko na Waluya mara ngapi? Na hiyo ilisemwa hapa na mheshimiwa yule aliyekuwa mheshimiwa hapa. Kuna kuwa kuberoku sasa no kukomere kulireko indandi idaipo.
Ameongea mpaka nikanyamaza. Huyo mbunge yako wapi? Huyo mbunge wa Bumula, former Bumula. Oyo no msata kwa nyako lorebu 2027 na andanyala ya kalkano mbatawe. Amesema kuna walio aina ngapi? Wale ambao nisiseme. Watakuja kutuambia ujinga hapa tunaenda huko. Kama baba yuko hapa. Baba bado yuko hapa. Waluke wakati umekaa jela miaka mingi. Sisi tumekulilia. Wewe unakumbuka wakati nimekupata pale nikasema nini? Ukikaa hapa wanakuja kusimama chobolambu wajakoeso wako nyatawe. Alafu Waluya wakiiba wanasema ati sasa Luya unity. Luya unity ya Mluya ni yule ambaye ameiba. Wakati ameiba anasema nimezingiziwa, walio kujeni mkae na sisi na mimi mniokoe. Lakini sio wetangu, sio nani? Sio mzee. Tunajua wale ambao wameiba. Na ukiwa mwizi, beba msalaba yako. Wapi mheshimiwa Sifuna? Tafadhali simama. When it comes to Luya unity, the only person I believe in Luya unity ni mheshimiwa Lawrence Sifuna. And I want to be on the right side of history today because I am following the footsteps of this man. I will be on the right side of the late Sifuna. Nitaongea courageously. Sitamuibia mtu hata ukitukana mama yako. Nisiseme. Alafu wengine wanasema ati huyu Wajakoya ati ni bangi ya mao. Siembo langendi. Ninasema kwamba kuna wale watu, kuna inji fulani, uchumi wa Kenya leo umezoroteka. Ukienda kwa uchumi ya Canada, saa hizi walipata nini? Baba Wetangula Bwana Sifuna, mimi nitasema hivi. Hata tulikuwa tunajua nini inafanyika. Kwa hivyo mimi sitishiki, nakaa kama huyu mwanaume. Kwa hivyo mimi nasema asante na mheshimiwa Nakumicha, mimi nimekutambua leo. Yale umesema hapo, umesema vitu vingapi? Viwili. Kitu ya kwanza ile ulisema, baba angalia wale wako nje, awaite ndani. Sie mkhanefu na kusimire. Orio mno, no, asanteni sana. Halo, tafadhali nataka niulize kwa heshima wale viongozi ambao wamebaki, tuheshimu viongozi wengine. Please, let us respect other leaders. MCS were elected na wananchi hawa, tafadhali tuwe na heshima. Nataka niwaombe those who are remaining, let us respect our leaders, please. Wale ambao wamebaki, we cannot come to insult leaders here, please. Mlembe bosi. Aya, nataka nimkaribishe ndugu yangu Eugene Wamalwa, party leader DAP. His Excellency Raila Odinga, the second Prime Minister of the Republic of Kenya, Excellencies, Governors, President, His Highness, Omukuka wa Vamasava, va Kenyan and Ugandan and international yosi, Vamai, a family Umkosi Sifuna, na alimo super senator wa Nairobi, Umsale was Edwin Sifuna, Nilivuka na Umkosi Lawrence Sifuna, na vakeseni mlembe. Ese nature kupa pole va mutilu mwativisi ye nywe akari. Ne kuliano kuimana nywe kupa pole wa volanga valia kama vele kuichange silongo.
Walinia mwei kine kuichanga isirongo. Nenywe yenywe ya kari ya kwile. So kuliano kuimananywe kupapole kulila nanywe. Na lundi ndiano mnafasi ya sengo mleve. Sifuna yino okonile yino ebuhone buleve bulio. Alumu yawana muhone kulina buleve buhone. Bahone kupapole. Evaengele Sifuna yino mwicho kuli muengele niye. Wanyasiri. Nyasiri wabulinya. You know yefweniye. Malaru no kwechile kuimane family sika kwa activist yewe yefwe. Umwami Lawrence Sifuna na anja siasa vengela mbunge 1979 nende maremu wa malwa kijana. Vakenda vosi. Vapambana ni moi. Kumiaka 24 kyo vakenda alala. Luno lurikako nile kata uze lukendo lwewe. Ne muvone sivala siya Kenya siyozi silianana. And the man who has brought us here together is a political icon. Lawrence Sifuna'S name goes beyond the boundaries of this county and the borders of this country. And that's why we have with us the second Prime Minister of our Republic, Raila Odinga, who worked with him. We have with us several governors, akiwemo one of the living legends, Agri Bob James Orengo, ambaye alikuwa mwalimu wangu wa sheria and my mentor. Yeye akiwa governor wa USA, yani Ugenya Siaya Alego. Hapa pia tuko na governor wa UK, Professor Anyang' Nyong'o, one of the young Turks, yani United Kisumu. Hapa pia tuko na governor wangu wa Trans Nzoia, my deputy party leader, His Excellency George Natembea. Na nataka nimshukuru sana sababu kwa Harambee sikuweza kufika, but he represented our party together with his colleague, the deputy party leader wa Munyinyi wa Flower Munyinyi Aliano. Na kwa niaba ya timu yetu walikuwa wameleta 250,000 kusaidia familia. I want to thank him. Na nishukuru sana rafiki yangu Ken Lusaka, governor wa jimbo hili ambaye tulianza safari naye. Livindu vichenjanga. Lusaka ino kwamba naye mu Newford Kenya, lelo ali mu Ford Kenya. Eyase ili siasa, yani valichingo wachinula na kama kita. Senava ne Lusaka mu Newford Kenya na kwanja county ino as the founding governor. Na vandu ve Bungoma kweshimania mwakuwa na akanyo namira sanivile lata. And that is why even beyond these counties, tuko na our national, from the national government, waziri wetu na kumicha, our daughter, Oma Governor Vasako Wazewangama, that the legacy of heroes lies not in a name, just a name, but in the great example they leave behind. Today, as we celebrate this hero, let us inherit a great example of leadership. Leadership that is based on principle. Mahatma Gandhi once said, one of the greatest sins is to practice politics without principle. Na Sifuna leo is one of those leaders. It is an age, it is an era that is going and that might go with the wind. Unless as we bury Sifuna today, we learn from him. And as we salute him also, we must salute other legends who are here with us, living legends who walked with him. We heard Abraham Lincoln tell us that every society has its better angels. Those who are guardian angels of what is of great interest to that society. Na hapa kwetu Kenya, historia ikiandikwa itaonyesha ya kwamba wakati wa mkoloni tulikuwa na kina Dedan Kimathi, tukaja tukawa na the Kapenguria 6, tukaja tukawa na watu wa Lancaster, tukaja tukawa na the Young Turks led by Raila Odinga, who is here today.
Hawa ndio watu walileta mabadiliko kwa nchi yetu, and it was out of sacrifice, out of principle. Hawa hawakuwa watu wa kununuliwa. So wabunge wetu, as we live here, let us take one thing from Sifuna. Let us practice politics of principle, politics of conviction, politics of integrity. It is what we can learn from Sifuna and his colleagues who are here today. Hilo ndio jambo ningependa niseme na niwaombe. Sababu kwa sasa, many Kenyans are hurting. Hata tukienda Christmas hii, kuna Wakenya wengi hata wajui sikukuu watakula namna gani. Kweli si kweli? Ikifika Januari, kuna wazazi wengi hapa hata wajui watoto wataenda shule namna gani. Fees Januari ni shida. Sababu kila kitu imetoka bottom imeenda wapi? Up. Mafuta imetoka bottom imeenda wapi? Up. Chakula, kila kitu. Na ndio sababu tunauliza wabunge wetu, if you borrow a leaf from Sifuna, then go back to parliament na usimame kwa mambo ya wananchi to defend them. Many of these people here, wakati wa Finance Act public participation, over 80% of Kenyans said no to the Kenya Kwanza taxes. Lakini when it came to voting, only 88 members of parliament stood with Kenyans to say no. Amongst them, hapa Bungoma, we must say the truth. Tuko na kijana anaitwa Wanami wa Mboka, Wabumula, alisimama na ninyi wananchi. Oyo taadum secha? Tuko na kijana Kalasinga Majimbo, ameka buchai. Sakataka secha? Sisi tunasema ya kwamba going forward, if you stand by principle, simama na wananchi. Don't be intimidated ama ununuliwe upige otherwise. Leo tunapoongea tumeambiwa mafuta imeteremka. Mafuta imeteremka na shilingi 5 kwa petroli. Imeshuka na shilingi 3 kwa mafuta taa. Lakini mlipopitisha finance bill, we doubled VAT on fuel from 8% to 16%. Kwa mafuta taa peke yake, kina mama mlio hapo, tuli double hiyo pesa. Ile increment kwa mafuta taa was increased by 33 shillings. Kwa hivyo ukitoa shilingi 3 na ulikuwa umepandisha na shilingi 33, wandu wa Bungoma, utakuwa umefanya haki kweli? Hayo ndio tunasema, mkirudi huko, go with the courage of Sifuna. Say no kwa zile taxes zinaongezeka, because we have more new taxes coming. Please stand with the people, and that is the greatest legacy you can give Sifuna and ensure that his legacy never dies. Vandu vefwe sanenyandu mehukilawota basayendi omutiro halota omwichukulu mwengele halota luno naoleyo alakana no mwengele wa marwa kijana mfukira mweho kimilemba mwilile alakana nende wa makinia masinde muliro murume hona kimilembe omwami Ken Lusaka akhabola nero moya maana sana kakhabola alingali khwaba nende ba speaker bataru, and that is true. Omwami Ken Marende, omwami Ken Lusaka, omwami Weta. Abasa khwaruka sindu nsyo balanga ba the legislature na wichaluve kalwa abundu wali judiciary ni bakhalaka kamalaka. Kwa nendo mwana mukavarazi wechesoni kecha ka leader la arm of government. Lakini na wicha the remaining arm of government. Khwalo bakhobanyi ndafunga Sifuna. Sifuna akola kama khuwana khulile nde by election iwebuye. Malaka abola ilisewa wasudi. Kwebula kusudi khunani omurwa yuno sala khunule ndebe yewebuye ta. Niko bakola ziro na nikina bamunyi vanno. Nabo kina wakoli baliano, kina jebi munyasya, varakamala kechimbwe na chipusi ekavrengu, vali moi kecha lito kali asima. Moi karano kwa mupasi, mala kwa mukhaya, mala kavolali wabu kusawabu mukule bakeva yenu. Bunyinda fungo wabukila kwa vola kuli, esafari ya wamarwa, esafari ya muliro. Paka kube banyinda funga Sifuna niyo kukikamilisha. Bandu befwe, muli tayari. Murio mnowela avalini. Basi esia
enangwa Wycliffe Ambetsa Oparanya umsianu wenywe da Mabutere Kakamega County dabere governor wa mwisho wa Kakamega County zicho ndi deputy party leader wa ODM na pia ndi chairman wa Azimio Executive Council. Pia mimi nimekuja hapa kuleta rambirambi. Sa mimi mwenyewe na familia yangu kwa jumla, mimi nina familia kubwa, meleta rambirambi kutokana na kifo cha Lawrence Sifuna. Mimi bahati mbaya tumejuana na Sifuna kama ametoka siasa. So tulikuwa marafiki kama yeye ako nje wa siasa. Ni kwa sababu alikuwa memba wa ODM, tulikuwa tunakutana na tunaongea tu kijuujuu. Wakati nilisikia amekufa na tulikuwa tumekutana na yeye miezi mitatu iliyopita, nilikuwa na huzuni mwingi. Nikaamua nije hapa niungane na nyinyi kuomboleza kifo chake. Mimi mtu ambaye nilileta kwa siasa ni Wamali wa kijana. Kijana alikuwa rafiki yangu wakati nilikuwa nafanya kule airport. Alikuwa anapitia kwa ofisi yangu kila siku kuniambia anataka niingie siasa. Huyo ndiye alileta kwa siasa, na wakati nilisimama kule Butere kuwa mjumbe mwaka wa 2002 nikachakuliwa kama mbunge wa Butere. Nilichakuliwa kwa chama cha Ford Kenya under NAK wakati huo. Ingine sasa ni historia vile nilitembea kufika mahali niko. Hiyo ni historia ya siku nyingine. Lakini nimesikia wale viongozi ambao wamekuja hapa vile wamesema, Mheshimiwa Luke kasema tuje pamoja, sisi tuko pamoja. Sioni ule ako kando. Si lazima usimame na serikali ndio uonekane huko moja. Wacha nimwambie, unajua mimi kama Oparanya nataka tuwe pamoja. Nikija hapa nipate factory ya Nzoia inafanya kazi. Watu wengi wetu hawana kazi kwa sababu Nzoia, Mumias hazifanyi kazi vile inatakikana. Na wakati wa siasa tulikuwa tunaambiwa hii factory ya Nzoia tukiingia serikali tutapata machine mpya. Sijui itakuja lini. Nataka siku ile itakuja wasike muje mnikaribishe nije hapa, nitakuwa hapa pia na tuongee umoja ya watu wetu. Uwezi kuwa kiongozi ambayo you are full of yourself. You are obsessed with the leadership. Ni umesahau hao watu ambao wako hapa ambao wamepata shida ndio walichakua wewe kuwa kwa hiyo kiti. Ukiwa na kitu chochote, kwanza ni watu wako. Nakumbuka wakati Wamali wa kijana alikuja kunitembelea kwa ofisi yangu. Wakati huo alikuwa mbunge. Na akasema ako na harambee kule kwake. Nikatoa shilingi 10,000 siku hizo. Nikamupa apeleke kwa harambee. Na wakati ilifika tukaongea, nikasema pia mimi naenda town. Akasema basi nipe lift twende town. Tulipofika town akasema tuna petrol station, nimewacha mtu fulani pale nataka tumchukue.
Huyo mtu tulimchukua akiingia gari yangu na Wamalwa, kumbe huyo mjamaa alikuwa na shida ya matanga. Saka alikuwa anatoka kule, Wamalwa alikuwa MP. Na wakaongea, nikaona ile shilingi nilipeana ya harambee yote anatoa, anapeana kwa huyo. Sasa huyo aliposhuka, nikasema ni mheshimiwa, si ulikuwa unasema unaenda harambee? Na anasema lakini kitu muhimu si unaona ni matanga kuliko harambee. Isitoshe, wakati tulikuwa tunaenda, nikasema gari yako ilikuwa inatufuata nyuma, iko wapi? Sioni. Akasema turudi, pengine umepata mechanical problem. Kwenda huko kurudi, hakuna mafuta. Hiyo gari haina mafuta, na ile pesa alikuwa nayo hiyo yote huyo ndio alikuwa Wamalwa kijana. As a leader, you must have your people's interests first. That is very important. So tukiwa hapa, tunataka tuwe pamoja, lakini tuweke watu wetu pamoja. Mimi nimekuwa kwa siasa miaka 25. Pia mimi niko na experience yangu. Na sisi wa Marama tunasema ukitaka ile fish ile kubwa, mbuta, unaenda kutafuta mbuta kwa baharini kule Mombasa. Ukitaka omena usiokabe Mmayabo. Ukitaka omena enda Mmayabo. Mnaujua vitimbwi? Hapo tafuta hapo. Lakini sasa wewe unataka mbuta, na unaenda kwa kitimbo kutafuta mbuta hapo. Utaipata? Nyinyi Waluhya mnajitanganya. Ni msilale. Mnajitanganya kabisa. Don't be obsessed with leadership. Paka tukae. If you are a leader, why are you not consulting others within the community? You must consult everybody. If you have been given a responsibility, unafanya hiyo. Hiyo ndio kazi yako. Kuleta hapo watu pamoja. Hakuna leader yote ambaye yuko Kenya Kwanza government ambaye ameita mimi kama Oparanya kutoka Butere kuja tukae tuongee mambo yetu. Wako busy. Kini wanasema Waluhya tuko pamoja kwa sababu ya nea. Hiyo na aibu kwa watu wetu. Tuweke kila mtu, hata huyu wa roots. Ndio huyu ako hapo wa roots. Wajaka. Ndio. Lakini wanasema wache matusi. Kwa hivyo, I am joining all of you who are come here to mourn a hero, and there are very few people who can do what Lawrence Sifuna did. We have multi-party in this country because of Lawrence Sifuna na wengine ambao wako hapo wakina Orengo na Professor na Raila Odinga. Because what they stood for, they have made us to expand democracy in this country. Kwa hivyo Mungu amweke mahali pema peponi, hiyo ndio njia ya kila mtu. Sasa nataka nikaribishe mgeni wetu wa heshima siku ya leo. Mheshimiwa the Right Honorable Raila Amolo Odinga alete rambirambi zake. Haya. Jamii ya rafiki yetu Lawrence Sifuna, His Highness the King ya Bamasava, viongozi wa kanisa na waombolezaji wote ambao wamefika hapa, hamjambo.
Murembe. Murembe sua. Murembe mia. Murembe te. Mulimuyo. Simekuja kwa sababu ya rafiki yetu Lawrence Simiyu Sifuna. Huyu Lawrence Simiyu Sifuna ni rafiki yangu. Lakini nimekuja kwa sababu huyu Lawrence Sifuna ni shujaa ya Kenya. Ndio sababu tunaambia rafiki zetu zote, ningekuwa na safari ya kwenda ng'ambo nikasema hapana, nitaahirisha mpaka niyo hapa siku ya leo. Lakini uzuri ya binadamu mara mingi inajulikana tu Kiswahili ambaye ameenda. Hapo ndio sasa watu wanakuja kusema mambo mengi mazuri juu ya Lawrence Sifuna. Mimi nimejua ya kwanza akiwa kwa bunge ukiwa na James Orengo huyu. Orengo amesema hiyo experience yao. Walikuwa naitwa the young the seven bearded sisters. Na hao ndio walikuwa wanatoa jasho kwa bwana Njonjo. Njonjo alikuwa na wachukie sana hao watu. Hao ni vijana ambao hawana adabu. Wana heshima kwa serikali. Baadaye tumekuja kuwa na Sifuna katika bunge. Bunge ya 7 na bunge ya 8. Na vile Orengo amesema Sifuna ni yule mwela kusema we can say a professional member of parliament. Yeye anauliza swali na swali kisajibiwa anafuata. Manake unajua kwa bunge itakana unauliza swali ambayo majibu yake hujui. You must know the answer to the question that you're asking. And Sifuna knew very well the answer to the questions he was asking. And he would follow up and follow up and follow up until the minister is caught. So Lawrence Sifuna vilevile alikuwa ni shujaa. Mtu ambaye alikuwa hana uoga yoyote. Waliingia kwa bunge wakati bunge bado ilikuwa iko na pembe na meno na makende. Na walitimiza kabisa huko. Wakati hiyo walikuwa wanauliza maswali na wanafanya mambo mengi zaidi. Serikali ikitaka kufanya hii, wao wanasimama pale. Kaigo Mwere, Abuya, James Orengo, Lawrence Sifuna, na Chibule Matisuma, Mashengo Machofi. Mimi ndio wajua hawa watu. Wakati huo wao ndio walikuwa katika mstari wa mbele kupigania haki ya wananchi wa Kenya. Lakini jamaa walipoona kama vijana wanachochea sana, wakaleta ile plies ile ya kupinya makende. Wakaeka kitu ilikuwa inaitwa section 2A. Ile sheria ambayo ilifanya Kenya ikawa sasa ni lazima inakuwa ni chama kimoja peke yake. A single party dictatorship. Ililetwa hiyo sheria 1982 kwa sababu ya hao watu. Na wakaanza watu waenda kushikwa. Chelagat Mutai akatimuliwa, akatoroka, akaenda kule Tanzania. Orengo akashikwa na akatoroka na kadhalika. Lakini Wakenya walipigania haki. Na hii tunasema ya kwamba the struggle for democratization of Kenya, there have been two forces pulling in opposite directions. The forces of change and reform and the forces of retention of the status quo. Wamekuwa kimanyana. Wale ambao walikuwa wanataka kuleta mabadiliko
wale ambao walitaka mambo yabaki yale yale, wale ambao walikuwa wanataka utawala ile mzungu ichukuliwe na Waafrika ambao wameingia wazungu weusi na kunyanyasa wenzao. Hiyo ndio unaweza kuangalia uone mahali ambayo yamefanyika maovu wengi, kwa Pio kama Pinto, Tom Mboya, Jem Kariuki, hata Robert huko. Na umeona vile watu wengine walikuwa wanapigania dhidi haya. Mmoja wao ni Masinde Muliro. Huyu Masinde Muliro nimejua kama mimi ni mtoto mdogo. Yeye alikuwa rafiki ya Jaramogi kamili katika bunge. Jaramogi alikuwa anaita yeye fire. Na Muliro ni mmoja wa wale walipigania kabisa haki ya Wakenya dhidi ya utawala wa ukoloni. Na Muliro haogopi. Wakati sisi tulikuwa tunataka kuunda chama mpya, baada hiyo section 2 ya kukaa kwa muda mrefu zaidi, tukakaa pamoja, tulikuwa tunaita the Young Turks. Rengo yuko hapa, Anyang' yuko hapa, Mwiti hayuko. Tukaketi chini na tukasema tuunde chama. Tukasema tulete wazee waje. Wale wazee tulileta kule Jaramogi, Muliro, Shikuku, yule alikuwa anaitwa Ndenge, Bamaris na kadhalika. Lakini Muliro tulikaa naye chini, mimi na Orengo, na tukiandika ile founding statement ya Ford, original Ford. Tukasomea ya kwanza, akatuambia sisi hiyo sitaki hiyo haiko sawa sawa. Tukasema hii ni sawa sawa. Asema Raila, wewe umefungwa jela miaka 3, sitaki urudi tena miaka 4. Hii statement sitaki tuendelee naye. Tukaunganisha ingine, tukatengeneza, baadaye tukaleta ito somea Muliro, Orengo amesoma, akasema chama inaitwa Ford. Akasema hiyo I'll buy any day. Even right now I'm driving a Ford car. Tukani Masinde Muliro. Na kutoka hapo sasa tukatoka na Muliro akasema tutaenda hata chochote kifanyika tutaenda. Tutaendelea mbele na Muliro na Shikuku, tukaunda Ford. Baadaye kukaja ile mambo mnajua yote ile historia, kukaja Ford asili na Ford Kenya. Lakini Masinde Muliro alisimama kamili na sisi kwa kifo chake. Sasa mimi nasema kazi ya bunge ni kutetea haki ya wananchi. Imeandikwa in the Commonwealth tradition and system, the work of parliament is representation, legislation and oversight. Sasa yani bunge inatakikana hiyo ni inaangalia kazi ya serikali kuu. Lakini kama bunge inafanya kazi ya serikali kuu, sasa nani ataongoza bunge? Sasa kama bunge yenyewe imefinya mateke, manake sasa kama serikali kuu imeleta sheria, takana bunge itetee haki ya wananchi. Sheria kama sheria ya fedha ambayo juzi walipileta katika bunge, takana bunge ipinge. Lakini kama wabunge wenyewe wanaenda pale wanapiga kura kwa ile sheria ambayo ni mbaya, ambayo inafinya wananchi wenyewe, nani atatetea wananchi? Kwa upande mwingine wanasema wanataka kuuza mashirika ya serikali, KPA, ati NOC, ati hizi Mumias, Nzoia na kadhalika. Na bunge wenyewe tayari wamesema sheria moja maleta ati bunge isikague kazi ya serikali. Na wabunge wenyewe wanapitisha hiyo sheria.
ati sasa hiyo serikali inaweza kuuza shirika yoyote bila kuleta hii mambo kwa bunge tena. Ni kazi gani? Wao wenyewe wamejifinya makende yao. Wamefinya makende yao wao wenyewe. Ni bunge hanisi, haina chochote. Upande mwingine Orengo amesema hapa ati Bwana Marende ni one of the best speakers that we have had in this country. Because Marende followed the law to the letter. Wakati mwingine mimi na Kibaki tulikuwa tunavurutana, Marende akatoa uamuzi wa kweli ya kisheria. Sasa kama natakana kama sheria imeleta mbele ya bunge, kwamba wabunge wapewe nafasi ya kutosha ya kujadili mambo hiyo. A bill before a house never had time limit. A member can talk on a bill for 2 days. And Shikuku sometimes used to talk for 2 days. These days they bring 2 bills in one afternoon. And they say they must pass all the stages within that one afternoon. Members are told, the speaker has now ruled that a member will not have only 5 minutes. 5 minutes unaweza kufanya kazi gani? Hakuna chochote. Na hizo bill zote zinapita, wapende usipende. Yani yuko pale. Sasa Moses Wetangula ni rafiki yangu. Mimi ndio nilitoa yeye kwa KANU. Walikuwa ni watu wa Nyayo. Mimi ndio nilitoa yeye pande hii. Wakati tulikuwa kwa Ford, walikuwa kwa KANU. Sasa yeye amekuwa speaker. Kisheria ya House of Commons, speaker must be somebody who is neutral. A speaker must be non-partisan. You cannot be a speaker if you remain a member or a leader of the Conservative Party or Labour Party. Huwezi. Mpaka ujizulu cheo chako ya kichama ndio wewe unaweza kuwa neutral speaker. My friend Governor sema yeye ni deputy leader of Port Kenya. Kiongozi wa Port Kenya ni nani? Kiongozi wa Port Kenya ni nani? Na taifa wa Kenya na speaker wa taifa wa Kenya ni nani? Hiyo nataka hiyo swali umuulize yeye. If you want to be a true speaker, you must resign from being a leader of Port Kenya. Then you can be a neutral speaker. You can be able to preside over the deliberations of Parliament in a neutral way. And then also allow members of Parliament to debate and exhaust the debate on a particular issue. Wakati hii sheria zote ambazo zinakuja kutoka kwa Ikulu zinapita. Sheria zote zinatoka kwa Ikulu zinapita. Kwa Kenya wako katika hali ya hatari. Hadi Kenya iko katika mbaya zaidi. Mtu akisema mimi I'm unstoppable. Hakuna mtu anaweza kunistopisha. Ni nani? Nyayo walisema yeye alikuwa ni unstoppable. Tulimstopisha. Tulimstopisha Nyayo. Kama tuliweza kumstopisha Nyayo, wewe ni nani? Wakenya watakustopisha. Kenyans will stop you. Kenyans have a right to stop you. Kenya cannot be ruled in a manner that is not prescribed in our constitution. Wakenya walipigania hii katiba mpya. Na hii katiba mpya ndio kinga ya Wakenya. Mtu asikuja kundanganya wewe ni mimi ndugu yako. Mimi ni kabila yako. Ndugu wa tumbo moja, hapana. Kitu muhimu zaidi ambayo itatetea wewe ni katiba. Na wakianza kujaribu kubadilisha katiba hapa na pale, ndivyo ilifanyika baada ya Uhuru. Na utakaenda katika ile shimo kubwa zaidi. Tutaki kurudi huko tena. Kwa hivyo tumesema mtu yeyote ambaye anataka kufanya vile sisi hatutaki kama Wakenya, tutakataa. Mko tayari? Kenya mko tayari? Mko tayari? Na mimi najua ndugu yangu huyo Sifuna angekataa na mimi. Na mimi nasema sasa ili
Sifuna aende alale kule vizuri pamoja na Martin Shikuku, Mashinde Muliro, Jaramogi Odinga, Elijah Masinde wanameme. Aende vizuri. Kenyans have a right to stop you. Kenyans cannot be ruled in a manner that is not prescribed in their constitution. Wakenya walipigania hii katiba mpya. Na hii katiba mpya ndio kinga ya Wakenya. Mtu asikuja kudanganya wewe ni mimi ndugu yako. Mimi ni kabila yako. Ndugu wa tumbo moja, hapana. Kitu muhimu zaidi ambayo itatetea wewe ni katiba. Na wakianza kujaribu kubadilisha katiba hapa na pale, ndivyo ilifanyika baada ya Uhuru. Ndio tutakaenda katika ile shimo kubwa zaidi. Hatutaki kurudi huko tena. Kwa hivyo tumesema mtu yeyote ambaye anataka kufanya vile sisi hatutaki kama Wakenya, tutakataa. Mko tayari? Kenya, mko tayari? Mko tayari? Na mimi najua ndugu yangu huyo Sifuna angekataa na mimi. Na mimi nasema sasa ili Sifuna aende alale kule vizuri pamoja na Martin Shikuku, Mashinde Muliro, Jaramogi Odinga, Elijah Masinde wanameme. Aende vizuri. Wildlife need habitat. Hello, jina langu ni Miriam Munji. Karibu sana kwenye Lightcast TV. Hapa ni mahali ambapo utakuwa ukipata kila kitu kwa utendeti na kwa undani zaidi. Iwapo wewe ni mgeni, tafadhali fanya Lightcast TV kuwa nyumbani kwako, na TV ambayo ni murwa kabisa itakufaa zaidi. Karibu Lightcast TV.